Hello, everyone. Welcome to my teaching learning session, and we continue with BPCE 146 Industrial and Organizational Psychology with me. I am Sonal Singh Pawar, taking care of BA courses for IGNOU. We continue with Unit 6 and Block 3 today, and we speak about leadership. Leadership is a very important component of talking within organizational psychology because we are looking forward to leadership roles when putting ourselves in an organization or when applying to one. So leadership may be considered as a process. So it's an act, it's always an ongoing process of influencing the activities of an organized group in its efforts towards goal setting and goal achievement. So always remember that leadership is always an act which looks forward in influencing its employees or influencing oneself while they are moving towards goal setting and goal achievement. This was given by Stockdale in 1950. It has been a very old definition of leadership. Also, leadership involves influencing employees and people while they're achieving goals, while they're moving towards a particular goal, and it involves transformation, empowering, motivating, inspiring your subordinates to perform better, to do well. Also, at times, leadership will also require to get the entire bunch of people together to complete a task or assignment. So, for example, when we talk about leadership, let's talk about what are the inspiring and the thoughts of the followers which are achieving goals. So when we talk about leadership, what will it help us in? So having leaders will have give us a clear vision. So having leaders will tell you that you can have a clear vision, which is what you need to do is given and told by leaders properly. It will communicate and express your skills. There would be good decision making skills also, because will our leadership is given to somebody who can make very clear decisions and can help the entire group to come to the decision making that has been done. Also, a high level of passion and dedication is required for the leadership and holding good morale and values, which is rationality is equally important when we talk about the concept of leadership. So, until an individual who's heading the group doesn't know that what is right and what is wrong, I feel the entire motive of reaching to a goal, is of no use, because your leaders need to be able to inspire you. They also should be influencing you so that you achieve a goal. You have a clear motive, you have good decisions in your mind, and you have common motives too if it's a group work. Now, moving ahead with the concept of leadership, let's come back to some theories of leadership that we have. The first is trait approach of leadership, very similar to personality. So, trait approach was in personality given by Allport. Here, the first leadership theory was coined in around 20th century by Thomas Carlyle, and it's called the Great Man theory. So, the bundle of trait theories was given by Thomas Carlyle, and it was called as the Great Man theory, which assumes that leaders are born. So, when we talk about leaders, it's an innate skill. We are born with that feature of inspiring others, that charisma of influencing others, and this is not something that is made or acquired. So leadership could be a skill that cannot be acquired. It cannot be made. According to the great man theory, it's always as leaders are born. So when we talk about Abraham Lincoln, we talk about Obama, these are leaders and we talk about our prime ministers, these are leaders which are born according to this theory. This theory is also called as a trait-based perspective theory of leadership, explaining that your dispositional characteristics, which is your personality attributes. What are attributes? In simple way, attributes could be adjectives, like any features of you, can be differentiated from a non-leader's disposition. This theory also considered, effective leadership skills. They also gave you some skills which were important for leadership. And then in around 1960s, there was a big five factor theory that was coined by McCrae and Costa that gave us some traits that is actually required by leaders. And I'll explain you the big five factor trait theory also. That could be the traits were openness, conscientiousness, which is again rationality, knowing what is right and wrong, extroversion, which is being social, being able to inspire others, look onto others, help them, support them, and extroversion. After extroversion, we have agreeableness. Agreeableness are people who are helpful, who are willing to support others, make them move, push them towards their goals. And the last is something that we talk about, being emotionally stable.
So these are some qualities which were given by the big fact factor theory, big five factor theory. Now let's move to the second theory of leadership, which is behavioral theories of leadership. Behavioral theory has always been consistent in every field of psychology. Talk about personality, talk about general psychology, talk about cognitive psychology. We always will find behavioral psychology and behavioral theory very important. This theory of leadership was given by Kurt Lewin and his et al., which is his associates in 1939. And behavioral theory assumes that leaders are not born, but these are specific behavioral patterns of leaders that can be acquired through learning and experience. See how the two theories are different from one another? Trait says that you're born with these traits. Trait assumes that you already have these traits that you're born with and it's innate in nature. Behavioral theory has to be different because behavioral theory is based on learning principles like classical conditioning, operant conditioning. So when we talk about behavioral theories, they emphasize that we are not born with skills. We are like a blank slate and we are molded with the kind of experiences and learning experience and the learning that we provide, we get from outside environment. This leadership theory was supported by a lot of researchers. One was Ohio State study of leadership. This study was given by Fleischman, Harris, and Burt in 1945. They identified two major factors for leadership, which are called the leadership behaviors according to Ohio State leadership research. They mentioned that initiating structure, which is one of the utmost important quality for leadership, is being directive, being task oriented, being very organized. This was initiative structure in a leader which is required. The second point they mentioned was the consideration. Consideration refers to a kind of quality in leadership which makes leaders empathetic, not sympathetic. We are talking about they feeling what you are going through, or as an employee what is going wrong with you. So it's being empathetic, being supportive, being understanding, also being able not only being focused on deadlines but also making you pre-oriented towards what the goal is all about and what is his leadership all about. So these are two qualities which was given by Ohio State researchers. One is consideration, the other is initiating structure. Now, moving to more researches which actually supported the behavioral approach that we have. This is one image that can support us that how trait and skills, according to the trait theory, was said. So there needs to be adaptable according to trait. Traits is adaptable to situation will make you clever and intelligent. Being alert about the social environment will make you conceptually skilled. So some people are born with being assertive, decisive, dependable. So when they are all of this, they have a skill of being diplomatic, creative, and knowledgeable. So trait theory says that these are some traits that you're born with, and they will get converted into these number of skills that you have. Now let's go ahead with behavioral researches. Then there was a research which was given by Michigan University. This research was headed by Renesses Likert and his associates in 1946. They mentioned another two factors which is extremely important for leadership behavior and organization behavior. So the first one is employee-oriented leader. These are leaders who are concerned about employees. They actually accept the individual differences among employees and in the organization. So, and the second factor, which is an important factor for leadership behavior and organization behavior, was after accepting individual differences, is production oriented leader. So, one leadership was employee oriented, the other is production. Out productivity, the task assigned, and how well you've done that. Then came a managerial grid. This grid has been one of the most famous researches that has been done in organizational psychology under the content of leadership. So managerial grid explains that leadership styles affect organizational progress. So managerial grid was a concept which was developed by Robert Blank and Jane Morton in 1964. They postulated five leadership styles to us, that these are some leadership style that shows that whether leader focus on the task or do they focus on the production and the result. So there were five leadership styles that we have. We can also focus on them. The five for the first that we start with, according to the managerial grid, was impoverished management.
So this is a kind of management and leadership that holds on, that pays attention. This leadership pays attention to both the outcome and is concerned about the people. So here there's a balance between, this kind of leaders are balancing between what are they expecting as an outcome and also about how the employees are working. So they're even concerned about the employee. The apathetic nature of the leader results in behavior that is withdrawn from the subordinates and indifferent to success. There is a lack of interest in the leader here. So the leader might not look very concerned with the employees, but they are concerned with what they are doing and what is the output. So at times, when you don't have leaders who are involved with you, you as employees feel not a part of the entire thing. You feel that this is not something that you want to be a part of. So you might withdraw. Your behaviors would be, as employees, would be very withdrawn, not speaking to leaders, not communicating your grievances to leaders. The other leader, the other kind of style is leadership style is country club management. These are leaders who, leaders who practice a kind of leadership that shows very low concerns to the result, but a very high concern to the employees, which result in a very pleasing behavior from the leader. So here the leaders are not interested in what you're doing and what is the result that you're giving in, but they're interested in how are you doing your things, what is your style of working, what is that they can learn out of you. So they might look a little over friendly, but also a little pleasing. They seem like leaders which are very pleasing to each and every employee and loved by each and every employee. So these are country club management. The other leadership that we have is authority compliance management. These are leaders who practice leadership with high concern for result and low concern for people. So they have very strong boundaries and guards. They might not interact with you much. They are only concerned with what is the result that you're getting, and they do lack passion. When you don't ask your employees how are they doing and what are they doing, and just concerned with what is your result, I'm sure there's a lack of passion, compassion which is coming in this kind of style. The next is the middle road management. These are kind of leadership which practices a style which maintains a balance between both concern for the employees and concern for the result. So they try to strike a balance between the two, and it's seen that the middle road management tends to be more successful than the other leadership style, even better than the impoverished one, and obviously the country club one. The last is the team management. Leaders practicing such leadership style has great concern on production and on people. This is an optimal balance of developing human relationship and effective result attainment provides satisfying work environment. So when we talk about team management, here the leader himself will also be involved with the employees and will uh, look forward to how the leaders need to work. They would look forward to the fact that how the outcomes are coming, they equally would be a part. So there's a strong hold on resultant people, which manages the equilibrium of the two. So this is something which is called one of the best leadership style, which is team leadership under the managerial grid. Now let's come to another theory that we have, which is called the XY theory. This was given by Dulles McGregor in 1960. He gave the XY manager theory, which explicitly explains about the characteristics of X and Y managers. So according to McGregor, he believed that the management can can use either the need to motivate his employees as grouped under the X and the Y theory. The X theory advanced the view that human beings have an inherent dislike for work and only be made to result at a work by application of coercive methods. So first this theory mentioned was, according to McGregor, according to X and Y, that either you need to motivate the employees under the group X and Y. And why do we need to motivate employees to start working? They felt that mostly our inherent nature of individuals and humans is not to work. So to make people work, they are not looking forward to the concern of the employees, but they are looking forward to use cohesive methods, stronger methods on people so that they work hard. The above image is the leadership grid. You can see the country club management being the highest and also the authority compliance management being the highest. So the middle point is actually of the middle road management, sailing its way through. So let's continue with the X and Y leadership. So McGregor first mentioned that we have an inherited nature of not working.
So we need to use very coercive methods, like strong methods to make people work. Also postulated that leaders who hold theory X assumption believe that people are lazy, they do not have more responsibility, they are not motivated, they need to be pushed towards showing commitment. So such leadership leads to close supervision and control of workers and siphon the ingenuity of workers. So, this kind of leadership did mention that how workers are actually inherently lazy. They would not look forward to being committed with the work. Also, they required some strong methods to make them push towards goal achievement. Like, I'll give you a simple example. If your work organization feels that the employees of the work organization are not very up to mark, they might have very strict rules for your completion of work. They might have, for example, if you come late to your workplace, they might start cutting your salary after an optimal amount of coming late. And if your deadlines are crossed, you might not be given what you call this appraisals in the work. So these are coercive methods that you're using because you feel that your employees are lazy. So this is like an application of Y assumption. Then leaders who practice, sorry, X assumption. Then leaders who practice Y assumption, on the other hand, involve workers that engage in joint problem solution, which is joint problem solving, understand the needs of the members, personal needs of the members, also look forward to achieve the personal goals and the organization goals together. So why theory is not saying that the workers are lazy. It's rather telling that we can achieve goals by solving the problem of the team members and understand their personal needs and achieve our goals together. This completes with X and Y assumptions, which was given by Greger in 1960. Now, let's come to situational theories, which are also called as contingency theories. We have a lot of leadership theories that we have, which can be applied. And these leadership theory are just, these are viewpoints which we as an organizational psychologist later when we start working can utilize and probably make sure that the concern for people and concern for productivity is really good. So either if people are looking forward to productivity only of something which is the task and the assignment, they can look forward to the X theory assumptions. And if there are people who are looking forward to both, they can probably do the middle management that we studied just like in the slide before. Let's move to contingency and situational theories that explain that no one leadership style is best for managers in the organization. We need an amalgamation of many, which is every situation different from the other. That's why the leadership styles need to change also every situation. So, according to them, according to the contingency theories of leadership, successful leaders must be able to identify clues in the environment and adapt their leadership styles on their own so that they can meet the needs of the followers, which is the members and the managers, and also of a particular situation. So this is like a simple contingency theory that you need to change your leadership style according to the people and the situation. A very simple theory that we have. Now, also when we were speaking of X and Y theory, let's see how X and Y managers differ from one another. See, X theory says we need stronger ways of working so that our employees work because they're lazy. So your employees are not much like, and according to them, the employees actually avoid responsibility. They need to be monitored too much. There should be high supervision. Reward and punishment should be very strong with them. And there is always a we versus they relationship between the management and the employee because the management feels that the employee is lazy. And then we move to something which is the Y theory. The Y theory manager belief is that employees are self motivated, they are capable of what they need to do, they enjoy their work, they are ready to take up the responsibility. They can go without supervision, so you do not need harsher supervision. And giving them more responsibility is not making them giving them stronger reward and punishment. It's about empowering them with taking up the responsibility, motivating to do something for the organization. Also, here the relationship is very collaborative, as I stated, that why leadership will have leaders coming to followers and managers and working together. So it's a very cordial and a very collaborative relationship that we have. So after the XY managers differences and situational or contingency theory, let's move to another theory which is called the Fiedler contingency theory. It's like a type of the theory and it's one of the biggest theory that we have in organizational psychology of leadership.
So contingency theory was given by Fred Fiedler in 1958, and this theory actually was born by a lot of research which was done on effective leadership in group situation. So Fiedler believed that one effectiveness to lead depends upon the control of the situation and the style of leadership. So the effectiveness of your leadership will depend upon the kind of situation that you are in and how much you can control it, and also the kind of leadership that you are employing and using. So unlike the situational theory, a leader effectiveness is not contingent on the situation, but rather it is depending upon how you can fix style, and how you can match the situation, not like the situational contingency, but like the Fiddler theory. So the only difference between the situational theory is that you need to adapt there constantly, and with this one, this believes that effective leadership will largely depend upon how you control the situation, not adapt, and what kind of style of leadership that you hold in all of those situations. So it's not talking about adaptation, it is not talking about you changing as per the situation, but it's talking about how you can take control of the situation. So that's like one difference in situational and Fiedler's contingency theory. Also, Fedler's models of contingency theory attempts to match the leader's style using the LPS, which is called, it's the leadership ways of accomplishing goals. So it talks about leaders with good personal skills. So leaders with good personal skills relies on high relationship with others to accomplish a goal. So people who are high in LPC, which is leadership with good personal skills, will actually rely on the kind of relationship that they form with their employees. Also, the people who are low in LPC, which is personal skills, these are the kind of leaders who will achieve goals by focusing on task and positional power. So, when people who are very low on the personal skills, like personal skills to adapt and personal skills to gel up with people and understand other people, they will not pay much attention to the kind of relationship that they have with their employees. But the low LPC will have more, focus on achieve the goal, focus on the task. There's nothing to do with the relationship that you hold with managers. So that's like a task oriented leadership, and with a high LPC is more like people oriented leadership, which is very true. If you have high personal skills, I'm sure you need to be associated with people, you need to be socially joined with people. And if you're low with the personal skills, you will focus on the task, you will focus on the position and your power. You'll be more centric towards how I look in a powerful position rather than how people can work together. So that's what Fiddler's another point of high LPC and a low LPC, which we can see with people. If you find managers that you're promoting very low on LPC, which is personal skills, remember these people cannot work together with managers. They are more concerned with their position power and the outcome only. Now, another key situational factors that the Fiddler's, contingency theory supported, that there are three dimension in situational factors. They mentioned that leader-member relationship is one factor that will, influence the kind of leadership that you have. So the leader-member relationship, it refers to the personal relationship between the subordinate and the leader. The task structure, which is the second factor. Task structure is one of the most important situational variables in the leadership situation. So it indicates situational favorableness, indicating the degree to which the job assignment are well structured. So this talks about more structured, which involves in every situation. So if there is a leader who is very high on personal relationship but is unable to hold on to a proper task structure, which is they do not have a proper position or proper hierarchy, ways of working, I'm sure when we talk about leadership position, that might also go down, which is the third dimension. Leadership position is the power that you inherit as a leadership role. So the degree of influence the leader has in people, the degree of command the leader has in people. So imagine if people are very high on personal relationship as the first dimension, but very low on power holding and very low on structure. Remember, it would not lead to any task achievement according to Fiedler's contingency theory. It will just make you have a good relationship with your employees, but not have a good task achieved, which is
Your company would not achieve tasks but only be known for good relationship which are managed in the company, which is ideally not the goal of an organization. Productivity achievement is the goal of an organization. Also, if we do not have personal relationship as a factor, but we have structure and a good powerful influence, which is the leadership position power, you might find that your organization is achieving one after the other, but not having personal relationship might make you lose good employees because you do not understand your employees in the organization. So these are three dimensions which the Fiddler's theory contingency model gave us. So see how they put up the all the three things together: the low LPC, the high LPC, and the low LPC leaders, which are very unfavorable again. So the person who is very low on LPC, which is personal skills, they would be good with leadership. They'll be very, when we talk about them, they might show a very less relationship with other people. And also, when we talk about, they are very favorable with task and power, but they are not good with something which we call as leadership relationship. People who are very high LPC would have a high, they fall in the middle category. They have good structure, good position path, and they have good leader member relationship. And then we have very unfavorable conditions where there are task motivated leaders, which are very low LPC, very weak power position, very weak structure, and they do not have a good, LPC also, member leader relationship. So this model Onago tells us that having a low LPC might reduce your three dimensions also, and having a high LPC might give you all three dimensions appropriately, very adequate in need. How much it is needed, it will be available. Fiddler's theory is very, when we talk about with Fiddler's theory, it has a lot of dimension and a lot of ways that you can actually hold on to effective leadership in a group situation. But for an individual leader, this theory might be very difficult. So, competing with Fiddler's theory, let's move to another two theories and models that we have, which is Path Goal Theory Leadership House. This was given in 1971. As the time went by, there were more and more theories that were coming into play. So, after Fiddler's theory, we had Path Goal Theory Leadership House. This was developed by Motivation Rich Path Goal Theory. So it was developed as this first. So initially it was developed as the Motivation Rich Path Goal Theory, which assumes that leaders will choose and change the path of attaining their goals based on the level of motivation that the subordinates have. So this leadership theory works as per the kind and amount of motivation your subordinates have. So they decide on goals, they decide on the path of achieving goals, not depending on their task, but depending on the motivation levels in their subordinates and managers. So there are four types of leadership under path goal theory leadership. The first is directive leaders, then there are supportive leaders, then there are participative leaders, and there are achievement oriented leaders. So directive leaders are someone who, like the term suggests, directs you. They guides you to attain an organization goal. So they'll always be there to tell you what is the way that you can move on. So they might tell you, fine, I can give you 10 steps that you can use to achieve this goal. So this is directive and guiding. Supportive leaders focuses more on interpersonal skills rather than achievement of goals. So they might make you feel better in the organization. They might make you feel good about the organization, and they might fulfill your needs, your needs which are required and needed in an organization. Then we have participative leaders. These are those leaders who collaboratively work with the subordinates. So you will find them not a 50-50% in a viewpoint, but while making decisions, while solving problems, while achieving the final target, you might find these participative leaders a part of the system. Then, as per the Path Goal Leadership House, the last leadership type is achievement oriented leaders. These leaders usually do not expect much from the followers and to perform their highest level by overcoming any kind of challenges. So, sorry, they usually expect that the followers need to achieve goals and they need to perform at the highest so that the goal achievement takes place. So, here, what is the ideology? Achievement of goal is important and the employees must do it. So these are four kind of leadership that we have. One is directive leader, supportive leader, participative leader, and achievement oriented leader.
So this was a path goal leadership theory that we have. Now, moving to another theory model, leadership model after the path goal theory that we have is the leader participation model. This was given by Vroom and Vroom. Vroom has also given us an expectancy theory in organizational psychology. So Victor Vroom and Philip Yeaton in 1973 developed this model called leader participation model, which states that there are set of rules that are needed to be followed before making any decision making. So according to them, before you sit down to make any kind of decision making, there needs to be set of rules that needs to be followed. And this model is also called as decision participating model. Why? See, they are saying that before you decide anything big for your organization, there are some set of rules that you must follow. So decision making is an important factor here. So decision making, there are three set of qualities in the leader determines the capacity of leadership, decision making is the quality of the decision, the degree of acceptance of the decision by the subordinates, and the time required for decision making. So it is wholly focusing on decision making. The model actually talks about how can you achieve a decision. And that could be achieved by holding on to the three factors of your decision: the quality, how much it is accepted by everybody, and the time that is required for this leadership. Right? So this completes with decision making that we have and finishes with the leadership participation model, also called as decision making participation model. So let's move to the last theory that we have. This is called the transactional theory of leadership. And speaking of this, transactional theory was given by Max Weber in 1947. It's one of a very earliest theory that we have, and this was discovered. This discovered transactional theory also initially. Later, which was widely extended by Bernard M. Bass in 1981. So there are various assumptions in this theory which was made by these theorists. So transactional theory stated that people who are clear about their goals, they perform better. So this theory you might find very applicable and find very relatable. Why? See, ideally people who are very clear about their goals tend to perform better, and they take when given commandments by their leaders. Also, reward and punishment do motivate workers to work more efficiently, which is very true. At times when we are scared of punishment, we perform better. At times when we know there's a reward and appraisal, which is an yearly appraisal coming, we end up stacking what all we have done. So that's like again something which we call as reward and punishment. It really makes you work. Then workers consider their primary goal to follow the commands of their leaders. So according to this transactional theory, workers who look forward to listen to the commandments of their heads or of their leaders, they tend to work better than the others. Then leader has to monitor the subordinate while they're doing the assigned work, which is one of the most important thing which I felt most of the theory missed out. More than guiding, participating, I think a leader is one who actually supervises and looks over everything that's going on rather than getting into it and then putting their hands into it. So, according to this transactional theory, things are very relatable. So, this kind of leadership is not applicable and feasible in various situations, which is very true. Gender plays a very important role in determining the outcome of the leadership behavior. So, this was another thing which this theory mentioned, that their theory might not be very applicable in all the gender typing, because gender and gender participation in all organization was another thing which was coming by 1950s and 55 because of feminism and other things. So they did feel that because of gender playing an important role, this leadership might not be favorable in every way. Because you cannot expect a women employee to listen to every commandment. They would not like being monitored with every step. So that's what the that's what a drawback they mentioned here is. And also transformation. When we talk about transactional theory here, apart the other theories, they have different kind of rewards that they hold on to themselves. So these rewards according to leadership is, one is contingent reward, which is depending upon the these are depending upon the kind of targets that you achieve. So incentives that are given once the targets are completed, so that's contingent, situation based. Once you finish it, you'll get one. So transactional leadership also gave four rewards to us, four kinds of transactional leadership. Then one is contingent reward. The other is passive management by exception. So this is
an unacceptable and very deviated performance from the standards which is seen to be correct. So this is a kind of leadership which usually you will not find under any leadership style. They show, these leaders show those kinds of behavior which is a little deviated from the normal leadership, unacceptable, and that is like corrected or punished. So they are also leadership styles that might be looking forward to hold on to a standard of performance, and if you don't perform it according to the standard given by the leader, you might be punished or rewarded or corrected in between. So I'll tell you how does this look like. So passive management by exception would be you end up doing an entire thing. Your organization saw you through the entire process, but they mentioned that this is something that went wrong in your thing once you achieve the goal. So they don't pinpoint in the middle, but they tell you the problem at the end of the end of the entire goal achievement. So it's like something which is very passive. This problem should have told before, but they do it at the end passively. Then there is active management by exception. These are leaders which actively monitors you, corrects you in between, make sure that they help you through the process and they let you achieve the best. So these are someone who are very active. Then we have obviously laissez-faire leadership. These are someone who are hands off, allow the group members to decide what they like. They let creativity and innovation be a part of their members, and they do not make decisions for their members. They let their members decide that their members work. So transactional leadership has four kinds of leadership that we have: contingent reward, passive management, active management, and laissez-faire that we have. So that finishes with transactional, and we have another one which is transformational leadership. Transformational leadership, I feel, is something which the Generation Z now needs it. I feel they need people who are very charismatic, very attractive, and the ones who aspire followers all the time. So leaders who are always looking vibrant, very influensive. So I feel charismatic leadership is something that today's generation usually requires. And his where leaders inspires his or her followers to transcend their own interest for the betterment of the organization. So there are four dimensions that we have in transformational leadership theory. This was given by Bass and Rigo in 2005. Not very old. 2005 is very close by. That has been given as transformational leadership. After, the transformation leadership style, which was given by Rego in 2000, Bass and Rego in 2005, is influenced, idealized influence, intellectual stimulation, inspirational motivation, and individualized consideration. So let's start with this. The first kind was individualized, idealized influence, which is led by example and set an expectation. So this is a kind of leadership which creates a niche all the time. So it's every time they create a mark and expectation, which is led by examples by the leaders. Then intellectual stimulation. This is encouraging by learning and growth. Then inspirational motivation is inspiring your followers to reach great heights. That's like inspiring them by your speeches, by your work. So it's inspirational motivation. Then we have individualized consideration, which is coaching and empowering them to success, which is guiding them to every nook and corner, guiding them while they're deciding, guiding them while they're achieving, guiding them while they're producing the product. So like giving out a product to the company. So it's completely coaching and empowering success in the leadership. When we talk about transformation and transactional, transaction is also very related. Transformation I feel is like the today's kind of leadership. They do have major differences. See, transactional leaders are ones that are moved to compete and move to complete their roles agreed as per exchange of reward and punishment. So you know that you'll be rewarded and you'll be punished. So that's how transactional leadership works. Transformational leadership is not about that. It's about being inspired. There's a sense of awareness about what is important. They are inspired, empowered, and because of their own self interest as managers, they end up doing it. So either they see an idealized influence, they might see an inspirational motivation. So your transformation actually happens within the managers, which makes them do something. Transaction says that you complete a task because you're getting a reward and punishment. So that's how it works. So here the focus is goals, reward and punishment, and reactive in nature. Whereas transformation is very proactive in nature because it is empowering managers.
It is very charismatic, focuses on the use of charisma, enthusiasm, inspiration, empowering people, and it focuses on the vision, the long-term vision that this is what we're looking forward to. So these is the greatest difference, the difference between transaction and transformation leadership. So now let's see what are the challenges to leadership. Let's take an example. Someone decided to be a transformation leader. But what could be the challenge of being a leader, holding that position and power? So see, development of trust is one of the most difficult things that leaders needs to do. And management of conflicts, because nowadays I feel in an organization, the number of conflicts are multifolds. There are so many and at so many levels they are in multifold levels. You'll find conflicts, about needs, conflicts about appraisals, conflicts about the way responsibilities are also given to people. So that's another, challenge to them. Then at times it could be the lack of transparency and respect among the followers and the subordinates and the leaders. Then lack of common goal. At times our group itself lacks common goal and motive. So they don't see the target as one target for everybody. Then a lack of cohesiveness, not associating, not holding hands of one another as subordinate leader can be a very big problem for leadership. Then let's move to Indian perspective of leadership. How leadership looks in India. Leadership is impacted by culture. We need to know, may it be personality, may it be you're intelligent, may it be any kind of skills. It's all impacted by the culture and the social norms that we are surrounded by. And in Indian context, organization usually prefers authoritative leaders rather than authoritarian leaders. So, which is very true. They like people who are commanding, dominating, rather than people who are very just and rational, I feel. So that's like an Indian concept. So according to Sinha in 1980, leaders are called as nurturing task leaders. They value both organization and progress and interpersonal relationships. So according to them, that's how a nurturing leader is something that we need. Therefore, human relationships are very valued in India, which is very true. We do, I don't know, we feel it's nothing to do with mental health. We might not pay much attention to mental health, but we much pay attention to the grievances and the problems of people. So human relationship is something which is a core of our Indian culture. So Sinha talks about that leadership is identified as characteristic of anti-leadership, which is given below, like depending too much on the leader and following a hierarchical stratified structure, demonstrating visible status and conscious in your conscious where respect, obedience to elders should be followed, and preference for a good interpersonal relationship that includes favoritism and nepotism. So this is something which usually are characteristics that Sinha and Sinha finds in 1995 about what is the kind of leadership styles that he finds in India. So that finishes with what leadership theories are, what is leadership, the different kinds of leadership that we can hold on to, and what are the challenges and Indian perspective. Now let's move to Unit 7, which talks about learning in an organization. This is a new block. This is block 4, which talks about how learning takes place in an organization. This is very repetitive that we talk about because learning is something which has been done even before. We've done learning in personality. So this is something that we will speak about as learning in an organization, that how do we learn staying in a workplace. So learning is what? It's a relatively permanent change which usually occurs as a result of experience. So what are we seeing in learning? We need a behavioral change by the end of experiences. So its key component is change in behavior. There are multiple theories of learning, which now might be very, very familiar. We've done learning before also. So let's start with the theories of learning. As stated before, the principles of learning are best reflected in theories of behaviors, which is conditioning. Conditioning is a part of learning. Conditioning is mechanical. Learning happens, completely by experiences. Conditioning ideally is not through experiences. It's kind of a training which is mechanically given, which holds on to a stimulus and response. So there are connections between stimulus and response, which is different in learning and conditioning. So conditioning has a stimulus. Stimulus could be anything, like a glass of water, and with children are being trained that you need to put water in a glass and then drink it. So like that's the condition. That this conditioning gets, I feel, slowed down with the process. The child develops into an adult. Children start drinking water from the bottle, etc.
So let's start with the first conditioning that we have, classical conditioning. It's called the classical conditioning of learning because it was the first given by Ivan B. Pavlov. And this is the type of conditioning in which the individual responds to some stimuli that would not orderly produce a response by pairing it up with other stimuli. So here S is equal to R, but the S which we are taking might not be automatically equivalent to R. We associate and condition it with another S. So this is an SSR learning. One stimulus triggers that the other stimulus is coming, which automatically gives a response. There was a huge experiment which was done by Ivan P. Pavlov on dogs, which actually stated that classical conditioning is possible and it readily takes place around us. So classical conditioning can sometimes also be observed in organizational context and structure. So this is classical conditioning. We are doing the other kinds also, which is represented in the picture. So see, we have a classical conditioning, and then we have operant conditioning, and then we have observational learning that we have. So these are the major three theories that we will focus on today. So let's move to another kind of conditioning we have as operant conditioning. Moving back to the classical conditioning, I would like to explain you the entire experiment so that if someone who's new to the structure of learning as classical conditioning will learn it and can search it further. Classical conditioning was an experiment which was done by Ivan P. Pavlov on dogs. So there are three ways it was done. There was a time which was before conditioning, then during conditioning, then after conditioning. Like the experiment was divided like into three parts. So before conditioning, what happened was Ivan P. Pavlov noticed that his dog is salivating. So when he saw his dog salivating, he saw as soon as the food, the meat bowl came, my dog starts salivating. So what is the S? The S is the meat bowl. What is the R? The stimulus. So he felt that this is like an appetitive stimuli. Appetitive food, it's basic need. We all do it. So I need to train the dog. So what do we do? This was a before conditioning style. Now during conditioning, he felt, let me put a neutral stimuli that is conditioned along with the food, which is the unconditioned stimuli. So what did he do was during the conditioning, rings the bell, give the food, and salivation happens. Rings the bell, gives the food, and the salivation happens. So now whatever happens is whenever the bell was struck, the dog gets to know that the food is coming and salivation happens. Now after conditioning was the third last testing which was done by Ivan Pavlov. He said that I've conditioned my dog for almost weeks now and let me see if it has really worked. So what did he do? He rang the bell but did not give the food. But what happened? Salivation took place. So see how the neutral stimuli, which was the bell, is now conditioned to the R, which is the conditioned response. Now the dog knows that whenever there is a bell which is ringing, I have the food. So this is SSR conditioning. So this was the experiment which was done by Ivan Pavlov. Let's move to the operant conditioning. Operant conditioning, in comparison to classical, is more voluntary in nature. You as the learner will decide that you want to learn this behavior, and if you want to learn this, only then I will show a response. So you have a stimuli, you respond when you like something which is something which is a reward which is coming after. So let's take an example. These are simple conditioning that we have. This states that operant conditioning is asking a child, we want good result in maths. So the child says, okay, fine, good result in maths. So the mother says, no, I will give you a candy after every time there's a 10 on 10 in maths. So the child likes the candy. The child feels, okay, I will get a candy after every result of mine. So after that, the child gets a candy. The reward, the thought of the reward is making the child perform well. So this is a voluntary behavior. Let's say, an example, a child wouldn't have loved candy. They wouldn't have showed the behavior. So remember, the behavior is voluntary. It's not reflexive anymore. They want to do it and they do it. So it's SR in consequence. This kind of conditioning is also called as a consequential conditioning. This experiment was done on rats that we had. Now let's move to cognitive theory before we move to the observational learning that we have. Cognitive theory is very different from conditioning. Why? Conditioning always have a stimulus and response association. Cognitive learning do not have any stimulus and response association. They are learnings which do not hold a mechanical SR
equation. So this cognitive learning was started by insight learning. The first learning under cognitive theory was insight learning, given by Wolfgang Koder. He was a Gestalt psychologist. In 1925, he did an experiment on chimpanzee. We all know what's an insight, the aha feeling that we get suddenly, an insight coming. So this was under cognitive theory. This experiment was done on a very intelligent chimpanzee called Sultan. Sultan was kept in a cage, and some fruits were kept outside the cage. And Sultan could not move his hand and get the fruits out of the cage. So within the cage, there were some boxes, some sticks lying, and longer sticks and boxes that were lying. I will show you the page. You can see this. So, and there are bananas which were lying. That's like the most native form of the experiment. So now, when the fruits were kept outside the cage, one was hanging. This is the most native form of experiment picture that they're showing. They were hanging. So the chimpanzee sultan was moving around here, there, trying to hit the fruits with the stick, but it was not coming close to him. The boxes were lying there. He piled one over the other. Nothing happened. After like 15-20 minutes, suddenly the chimpanzee sultan stacked one rack over the other, the boxes over the other, stood over it, hit the fruits, the fruit fall, and in the other one, this is like the picture is the native experiment, like one of the most oldest experiment. In the new form, he stood over what do you call this, the boxes, held the stick, pulled the fruits out from the cage outside towards it. So that's how the fruits fell and fruits came over. So does it have any SR association? No. It's an insight, a sudden insight that rushes to your mind that gives you an answer. So this is insight learning, a sudden solution. It's not a gradual process, but a sudden solution that we have. Now there are other two forms of cognitive theory also. Under the cognitive theory, two forms of learning: sign and latent learning. Sign learning was given by Edward Tolman, and he believed that much of the learning is sign learning. That is what leads to what. So he used a rat in a maze and found that the rats had developed a cognitive map of the maze. Instead of learning merely the sequence of left and right, they had an entire map in their mind. So if a familiar path is blocked, the animal can adapt another route based on the kind of understanding of the spatial relationship. So this is sign learning that the rat did. So sign learning can be defined as an acquired expectation that one stimulus will be followed by a particular context, which is very true. Let's take an example. When you are going to college and you have a particular route, but you find that that route is jammed, won't you take another route because you know what's the destination? So this is what the maze learning concept of rat was all about. That rats form a cognitive map, and in that cognitive map we know what is the starting point and how are we coming to the ending destination. And if any one area is blocked, the animal has the ability to adopt another route based on the understanding that where can I reach and how can I reach to the result, because the result and the destination is known. That is, one response may be steadily substituted by another response because they know what is the end product. They know what. Latent learning in simple English is called the hidden learning that you have. So when we
two theory. One was sign learning, the other is latent learning. Let's move to social learning theory that we have. Social learning theory was given by Albert Bandura. This learning simply states that people not only learn from their own experiences, but largely we learn social values, we learn how to talk to people, how to represent ourselves on the basis of how we observe other people and how what do we see and imitate. So there are four aspects of social learning: attention, retention, motor production, and reinforcement process. So the attention process is people learn from this model only by only when the model manages to capture their attention. So if there's some activity happening, that activity will only be taken in consideration when it's attended to. So when you attend to it, the model starts influencing you. Whatever that you've seen now starts influencing you, and you will retain it. And once you start retaining it, you start holding on to it, there needs to be a change in your behavior. So once you start checking, let's take an example: a child is watching another child play football. He he himself does not know how to play football, and he saw the other child playing football and kicking the ball. Finding him kicking the ball, he holds on his attention. So your attention is happening. Now he feels that I need to retain it. How is he pushing it? How is he throwing the ball so strongly? He retains it. He learns that even the model is no longer in front of him. He goes to the ball, kicks the ball because he's retained it. Then motor production has happened because the person himself is now there and kicking the ball. As soon as the motor production happened, what is the reward? Throws to the goal. And there's a goal that the child does like what he observed in his role model. So this is what how social learning takes place. Like a child learns to play cricket because he saw somebody playing cricket and getting a lot of accolades. So he saw that, retained it, held a bat, went there on the field, gave a six, everyone shouting and claiming for him. So that's how attention, retention, motor, and reinforcement processes takes place. Also, there are some principles of social learning, and some principles of operant learning also, which has reinforcements. So see, there needs to be a reward at the end of social learning. Also, there needs to be a reward at the end of operant conditioning, which is voluntary in nature. Let's go back to my example. You do well in maths because you're getting a candy. So these are rewards. And this entire process of rewarding is called reinforcement. So reinforces increases the strength of your response and induces repetition so that you repeat the same desired behavior again and again. So that's like it increases the probability of you taking a desired behavior. There are two kinds of reinforcement: positive and negative. Positive is simple, getting a reward after every desired result. Negative is different. Negative is you do a response because you want to get away from the unwanted stimuli. Like you are always scolded because you do not clean your room. So you want to get away from the scolding, you clean the room. Desired behavior, but not because of reward, but because of the unpleasant stimuli that you want to avoid. So that's the negative reinforcement. Then schedule of reinforcement can be continuous and partial. Examples are given. Continuous is whenever the child gets a good mark, he gets a reward. Candy, out of another candy, 10 out of 10 candy, 20 out of 20 candy. That's continuous. And partial is getting it sometime, not getting it sometime. Like a child might be rewarded at the second performance, then the fourth, maybe then the 10th, like that, partially. Sometimes and sometimes not. And also punishment is there. Punishment is, to if you want to reduce an unpleasant consequence, you punish. It could be verbally, it could be withdrawal of affection, etc. And if you do not reward, what will happen? It will lead to extinction. So if you do not give the child the candy, it will lead to something which is extinction. So this completes with today's learning thoughts today with me. And thank you everyone. Hope the class was clear to all of you, from learning to leadership.
India from earliest times to up to 300 in AD. BHIC 131 అనే బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 5 హరప్పన్ సివిలైజేషన్ chronological sequence and origin of early agricultural societies and early or pre-Harappan societies and mature Harappan phase and causes for declining of Harappan civilization and the tradition or which left to us is Harappan ఏమి వదిలిపోయింది, మనకేమి ఇచ్చిపోయింది అనేది మనం ఈరోజు హరప్ప నాగరికత గురించి మనం ఈరోజు చదువుతున్నాం. దేని మీద? హరప్ప నాగరికత, దాని క్రానలాజికల్ ఆర్డర్, మరి హరప్ప క్రానలాజికల్ ఆర్డర్, మరి హరప్ప కన్నా ముందు ఉన్నటువంటి సొసైటీస్ ఏమున్నాయి, మరి హరప్ప ఎట్లా వచ్చింది, మరి ఎందుకు ఇది నాశనమైంది, దానికి గల కారణాలు ఏంటి, మరి అది మనకి ఏమి ఇచ్చిపోయింది అనేది మనం ఈరోజు పాఠంలో మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. ఈరోజు మరి హరప్ప నాగరికత అనే దాన్ని ఎందుకు హరప్ప నాగరికత అని అన్నాము? ఇంకోటి, ఎవరు మొట్టమొదటిసారి ఒక ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ 1826లో ఒక ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ చార్లెస్ మ్యాసన్ అనేవాడు హరప్ప సైటు, ఈ హరప్ప నాగరికత ఉన్న యొక్క శిథిలాలలోకి పోతే అతనికి ఈ యొక్క కొన్ని కట్టడాలు, పెద్ద పెద్ద టవర్స్ ఇవన్నీ కనపడితే అతను దాన్ని అంచనా వేయలేకపోయాడు సరిగ్గా. ఇదొక ఎప్పుడో పురాతనమైంది, మరి ఈ ఎప్పుడు కాలం నాటిదో అని అనుకున్నాడు, కానీ అతను ఏమి అంచనా వేయలేదు. కానీ 1872లో అప్పుడున్నటువంటి ఆర్కియలాజికల్ సర్వైవర్ ఎవరంటే కన్నింగ్హామ్ పోయి అక్కడ సర్వే చేసినట్టయితే అక్కడ విలేజెస్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఇది హరప్ప నాగరికత అనేది ఒక 1000 years ఓల్డ్ది, ఒక పాతకాలం నాటి నాగరికత. ఇది ఇక్కడ రాజు ఒక నిరంకుశుడు కావడం వల్ల, మరి రాజు యొక్క చేష్టల వల్ల ఈ పట్టణం నాశనమైంది అని ఒక కథలు చెప్పారు. ఎవరికి? అలెగ్జాండర్ కనింగ్హామ్. మరి అతను కూడా సరే అదే అనుకోని 1000 years ఓల్డ్దని అనుకున్నాడు. కానీ ఆ తర్వాత 1924లో వచ్చినటువంటి సర్ జాన్ మార్షల్, అతను కూడా ఇంగ్లీష్ వాడే, అతను పోయినాడు దాన్ని, ఏది హరప్ప నాగరికతను మరి ఏమిటి, ఏంటి, ఎక్కడి నాగరికత, ఎప్పటి నుంచి ఉన్నది అని తెలుసుకోవడానికి పోయినాడు. అక్కడ కూడా అతనికి ఇలాంటి స్టోరీస్, ఈ కథలన్నీ లోకల్ వాళ్ళు చెప్పినది పురాతన కాలం నాటిది అని చెప్పారు. ఎప్పటిది అంటే అతను కూడా ఈ యొక్క ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ను చూసేటువంటి రేడియో కార్బన్ మెథడ్ ద్వారా అతను ఒక కాలాన్ని నిర్ణయించాడు. ఎవరు? సర్ జాన్ మార్షల్. అతని కింద ఉన్న లెఫ్టినెంట్స్, ఏది కుడి ఎడమ భుజాలుగా పనిచేసిన మార్టిమై వీలర్, మరి మార్టిమై వీలర్, మరి వీళ్ళు ఆర్జీ భండార్కర్, వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ యొక్క దాన్ని, ఈ హరప్ప నాగరికతను ఎంత కాలం నాటిది అనేది ఆ రేడియో కార్బన్ మెథడ్, ఒక ఆర్కియలాజికల్ పురావస్తు
పురావస్తు శాస్త్రం ప్రకారంగా రేడియో కార్బన్ మెథడ్ ఉపయోగించి ఈ కాలాన్ని నిర్ణయించారు. ఈ కాలాన్ని ఏమని నిర్ణయించాడు? 5,000 సంవత్సరాల కిందిదని నిర్ణయించాడు. ఎవరు? సర్ జాన్ మార్షల్. 5,000 సంవత్సరాల నాటిది. అంటే ఇది ఈజిప్టులో ఉన్నటువంటి నైల్ నాగరికతకు, మెసొపొటేమియాలో ఉన్నటువంటి సుమేరియా నాగరికతకు, ఇరాన్ మధ్యలో, యూఫ్రటీస్ టైగ్రిస్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మెసొపొటేమియా నాగరికత, సుమేరియా నాగరికతకు సమకాలీనమైనటువంటి నాగరికత అని చెప్పి ఇతను తేల్చి చెప్పాడు. సర్ జాన్ మార్షల్ అతని కింద పనిచేసేటువంటి మార్టిన్ వీలర్, ఆర్జీ బండార్కర్ వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ ఒక నిర్ణయం 5,000 సంవత్సరాల కింద నుంచి వచ్చింది అని నిర్ణయించారు. కాలాన్ని నిర్ణయించారు. 5,000 సంవత్సరాల కన్నా నుంచి ఉన్నది ఈ యొక్క పట్టణ నాగరికత. మరి దీన్ని హరప్పా అని ఎందుకు అన్నారు అంటే ఇది ఒక ఓల్డ్ సిటీ, పురాతనమైనటువంటి పట్టణం కాబట్టి మొట్టమొదటిసారి దీన్ని కనుగొన్నారు. కాబట్టి దాన్ని ఈ యొక్క సింధు నది లోయ ప్రాంతంలోనే వెలసింది కాబట్టి సింధు నాగరికత అన్నారు. మరి మొట్టమొదటి యొక్క కనుగొనబడినటువంటి యొక్క కట్టడాలు ఎక్కడ అంటే హరప్పాలో కనుక్కున్నారు కాబట్టి దీన్ని హరప్పా నాగరికత అన్నారు. మరి సింధు లోయలో ఉన్నాయి కాబట్టి సింధు నాగరికత అన్నారు. హరప్పా అనేది మొట్టమొదటి పట్టణం కనుగొనబడినటువంటి పట్టణం హరప్పా కాబట్టి హరప్పా నాగరికత అని పేరుతో పిలిచారు. సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క హరప్పా నాగరికతను మరి మొట్టమొదట ఆ యొక్క సైట్ను మరి చూశారు కాబట్టి దాన్ని హరప్పా నాగరికత. ఇదంతా కూడా భారతదేశంలో మరి వాయువ్య ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటిది కాబట్టి ఈ నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉంది, సింధు నది లోయలో ఉంది కాబట్టి దీన్ని సింధు నాగరికత అన్నారు. మరి దీని కాలాన్ని నిర్ణయించారు, క్రానలాజికల్ ఆర్డర్ నిర్ణయించారు. ఎట్లా అంటే 5,000 సంవత్సరాల నుంచి 3,500 దాకా ఒక పల్లె నాగరికత ఉంది అని అన్నారు. పల్లె నాగరికత అంటే ప్రీ హరప్పన్ కట్టడాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. తర్వాత 3,500 నుంచి క్రానలాజికల్ ఆర్డర్ 5,000 నుంచి 3,500 దాకాను పల్లెలు ఉన్నాయి, గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా ఒక నాగరికత పట్టణ నాగరికత వచ్చిందంటే పట్టణ నాగరికతకు సపోర్ట్ చేసేటువంటి పల్లె నాగరికత ఉండాలి. పల్లె నాగరికత లేకుండా పట్టణ నాగరికత రాదు. ఎందుకంటే పట్టణాలంటే పల్లెల మీద, దాని సప్లై అంతా పల్లెల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి మరి పల్లె నాగరికత ఉన్నది. ఎప్పటి నుంచి? 5,000 క్రీస్తు పూర్వం 5,000 నుంచి క్రీస్తు పూర్వం 3,500 దాకా ప్రీ హరప్పన్ నాగరికత ఉన్నది, పల్లె నాగరికత ఉంది. ఆ తర్వాత 3,500 నుంచి మరి 2,600 దాకా, 3,500 నుంచి 2,600 దాకా ఉన్నది ఎర్లీ హరప్పన్ సొసైటీస్ అన్నారు. ఎర్లీ హరప్పన్ సొసైటీస్ అన్నారు. ఆ తర్వాత 2,600 క్రీస్తు పూర్వం 2,600 నుంచి మరి 1,800 దాకా ఉన్నటువంటిది ఇది మ్యాచ్యూర్, పూర్తిగా విస్తరించినటువంటి ఒక హరప్పన్ నాగరికత. ఆ తర్వాత మరి అది 1,800 తర్వాత, క్రీస్తు పూర్వం 1,800 తర్వాత అది నశించిపోయింది. సో ఈ విధంగా దీని యొక్క క్రానలాజికల్ ఆర్డర్ నిర్ణయించారు. ఏమని? 5,000 క్రీస్తు పూర్వం 5,000 నుంచి 3,500 దాకా పల్లె నాగరికత. మరి 3,500 నుంచి 2,600 దాకా హరప్పా పట్టణ నాగరికత నిర్మించారు.
ఆ తర్వాత 2600 నుంచి మరి 1800 దాకా చివరి నాగరికత హరప్ప నాగరికత. ఆ తర్వాత 1800 తర్వాత ఇది నశించిపోయింది. మ్యాచ్యూర్ హరప్పన్ స్టేజ్ తర్వాత ఇది నశించిపోయింది, డిక్లైనింగ్ స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పి 1800 క్రీస్తు పూర్వం 1800 తర్వాత ఇది డిక్లైనింగ్ అయ్యింది, ఇది నశించిపోయింది అని చెప్పారు. ఈ విధంగా క్రానోలాజికల్ ఆర్డర్ నిర్ణయించారు ఎవరు? సర్ జాన్ మార్షల్, మరి మార్టిన్ వీలర్, మరి ఇంకా అతని అన్యాయులు అందరూ కలిసి, ముఖ్యంగా సర్ జాన్ మార్షల్ నిర్ణయించాడు. ఏది? ఏ బేస్ మీద? రేడియో కార్బన్ మెథడ్ మీద. ఆ తర్వాత మరి 5000 నుంచి 3500 దాకా పల్లె నాగరికత ఎక్కడెక్కడ ఉన్నది అని, ప్రీ హరప్పన్ నాగరికత అంటే అగ్రికల్చర్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి. ఇది ఈ అగ్రికల్చర్ సొసైటీస్ ఇది నైల్ నాగరికతలో కూడా ఉన్నది, మరి మెసొపొటేమియా నాగరికత, సుమేరియా నాగరికతలో కూడా పల్లె నాగరికత మొట్టమొదటి. ఆ తర్వాత పట్టణ నాగరికత వచ్చింది. పల్లె నాగరికత లేకుండా పట్టణ నాగరికత, పట్టణానికి సప్లై చేసేటువంటి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అవన్నీ కూడా, ఆహార ధాన్యాలు అవన్నీ కూడా పల్లెల్లో ఉంటాయి. సో పల్లెల నుంచి సపోర్ట్ చేస్తే కానీ పట్టణం ఆవిర్భవిస్తుంది. సో ఆ విధంగా మరి పల్లె ప్రాంతాలు ఎక్కడెక్కడ కనిపించినాయి అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో, బెలుచిస్తాన్లో మరి ఈ పల్లె నాగరికతలు కనిపించాయి. ఆ విధంగా పల్లె నాగరికతలు ఎక్కడెక్కడ అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో బెలుచిస్తాన్, కులీ మహమ్మద్ అనే చోట, తర్వాత బాన్సారాయ్ అనే చోట, ఇంకా ఈ ఇంకా పల్లె నాగరికతలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో, మరి బెలుచిస్తాన్ ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిసారి పల్లె నాగరికతలు బయటపడ్డాయి. అంటే పల్లె నాగరికతలు ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ వచ్చింది. అగ్రికల్చర్, సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అగ్రికల్చర్, నియోలిథిక్ పీరియడ్, కొత్త రాతి యుగంలో పల్లె నాగరికత మరి ఈ యొక్క మరి పాలిష్డ్ స్టోన్స్ యూజ్ చేస్తూ మరి కొత్త రాతి యుగం, నియోలిథిక్ ఏజ్లో సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ విలేజ్. ఆ విధంగా క్రీస్తు పూర్వము 7000 ప్రాంతంలోనే మరి ఆఫ్ఘనిస్తాన్, వెస్ట్ ఏషియాలో పంటలు పండించడం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా కొత్త రాతి యుగంలో పంటలు పండించారు. పంటలు ఎప్పుడైతే పండించారో వాళ్ళు ఏమేమి పంటలు పండించారు? వీట్, బార్లీ, డేట్స్, ఆ తర్వాత కాటన్ కూడా పండించారు. ఇవి పండించడంతో వాళ్ళు పంటలు పండించారు కాబట్టి పంటలకు నిల్వ చేసుకోవడం కుండలు తయారు చేయబడినటువంటి మట్టి పాత్రలు వచ్చింది. ఆ విధంగా మట్టి పాత్రలు, కుండలు, మరి మట్టి గిన్నెలు, మట్టి పాత్రలు తినడానికి అనుకో, వండడానికి అనుకో, నిల్వ చేయడానికి అనుకో, ఈ యొక్క మట్టి అంటే చేయితో చేసిన కుండలు మొదలొచ్చినాయి. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ఈ విధంగా బెలుచిస్తాన్లో, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కులీ మహమ్మద్, ఇంకా మెహరిగర్, బాంబుసారట్ అనే ప్లేస్లలో, సో ఈ ప్లేస్లలో కులీ మహమ్మద్, ఈ ప్లేస్లలో పల్లె నాగరికత వచ్చింది. ఆ విధంగా పల్లె నాగరికత వచ్చింది కాబట్టి సెటిల్డ్ లైఫ్ వచ్చింది. ఒక దగ్గర సెడెంటరీ లైఫ్ ఉంటుంది. సెటిల్డ్ లైఫ్ ఒక చోట నివసించే పల్లెలు వచ్చేసింది. ఆ పల్లెలు నెమ్మదిగా పల్లెలు పెరిగి, పల్లెల్లో సప్లై ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి పెరిగి, మరి పల్లెల్లో మిగులు పంట పండించేటప్పటికి పల్లెవాసులు ఏం చేశారంటే నది లోయ ప్రాంతంలోకి పోయారు. అప్పటిదాకా లోయ ప్రాంతాల్లోకి పోలేదు. ఆ విధంగా నెమ్మదిగా నది లోయలో ప్రాంతంలోకి పోయారు. నది లోయ అంటే సింధు నది యొక్క ఉపనదులు జీలం, చెనాబ్, రావి, బియాస్, సట్లెజ్, ఇంకా గగ్గర్ రివర్, రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి గగ్గర్ రివర్, గగ్గర్ రివర్ అనే ప్లేస్లో, సో ఈ ప్లేస్లలో నది లోయ ప్రాంతంలోకి పోయినారు. నెక్స్ట్ స్టేజ్
ఎర్లీ హరప్పన్ సొసైటీ అంటారు దాన్ని. సో పల్లె సొసైటీ, పల్లె నాగరికత, ఆ తర్వాత ఎర్లీ హరప్పన్, మొట్టమొదటి హరప్పన్ సైట్స్ ఎక్కడెక్కడంటే మొట్టమొదటి హరప్పన్ సైట్స్ మెహర్గఢ్ అనే చోట, ఇక్కడ బెలూచిస్తాన్లో, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మెహర్గఢ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బెలూచిస్తాన్ ఏరియాలో, పంజాబ్ ఏరియాలో ఈ యొక్క ఎర్లీ సెటిల్మెంట్. ఎక్కడ? రాజస్థాన్లో బన్వాలి చోట, రూపా, అదేవిధంగా మరి ఈ యొక్క కోట్ డిజ్ అనే ప్రాంతం ఏది మోహంజదారో, మౌండ్ ఆఫ్ ది డెడ్ అంటారు. ఆ మోహంజదారో మాత్రం సింధు నది లోయలో ఉంది. ఈ మోహంజదారోకి రైట్ సైడ్ ఉన్నదే కోటిజ్. కోటిజ్ కాకుండా అమ్రి అనేది కూడా ఉంది. ఆ తర్వాత బన్వాలి అనేది ఉంది. ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ ఏరియాలో రంగపూర్ అనే ప్లేస్. ఇవన్నీ కూడా ఎర్లీ హరప్పన్ సొసైటీస్. ఇక్కడ ఎట్లాంటి కట్టడాలు ఉన్నాయంటే మరి బ్రిక్, ఇటుకలతోటి, కాల్చిన ఇటుకలు లేదా ఎండబెట్టిన ఇటుకలతోటి చేసినటువంటి యొక్క పట్టణాలు, పట్టణ టౌన్షిప్లు మొదలైనవి. అంటే పెద్ద పెద్ద పట్టణాలు కాకుండా చిన్న చిన్న టౌన్లు, అంటే పల్లెల నుంచి టౌన్స్ మొదలు, ఇక చిన్న పట్టణాలు వచ్చింది. చిన్న పట్టణాలు ఎక్కడ? అమ్రి, కోటిడిజ్, మౌంజదారో హరప్ప అనే మొత్తం ఈ నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క మొత్తం ఏరియాకు ఈ రెండు కూడా రాజధానులని అన్నారు. ఇది హరప్ప, మోహంజదారో. మోహంజదారో అంటే మౌండ్ ఆఫ్ ది డెడ్. ఇక్కడ ఏంటంటే మోహంజదారోలో మొట్టమొదటిది కుషాన్ కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క బౌద్ధ కట్టడాలు బయటపడ్డాయి. ఆ బౌద్ధ కట్టడాల కింద ఈ మోహంజదారో యొక్క శిథిలాలు, అంటే క్రీస్తు పూర్వం నాగరికత 3-4 అంతస్తులలో, మొత్తం మీద 7 అంతస్తులలో కింద బుద్ధిస్ట్ సైట్ కింద ఈ యొక్క మోహంజదారో, మౌండ్ ఆఫ్ ది డెడ్, అంటే ఒక లేయర్ మీద ఒక అంతస్తుల కట్టడాలు బయటపడ్డాయి. అంటే ఇట్లాంటి దాన్ని ఏమన్నారంటే దాన్ని మౌండ్ ఆఫ్ ది డెడ్, ఈ మట్టి దిబ్బ, ఇది మృతుల దిబ్బ అన్నారు. సో ఆ విధంగా మోహంజదారో, హరప్పాలు నాగరికతకు రాజధాని ప్రాంతాలుగా ఉన్నాయి హరప్ప. కాబట్టి ఇక్కడ కట్టడాలన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే పశ్చిమం వైపున ఒక కోట ఉంటుంది, ఎత్తైన ప్రదేశంలో కోట ఉంటుంది. దాంట్లో రాష్ట్రపతి భవను, అసెంబ్లీ హాల్ లాంటి, గ్రేట్ బాత్, గ్రేట్ గ్రానరీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఈస్ట్కు తూర్పు వైపున పట్టణ నాగరికత యొక్క విశాలమైన రోడ్లతో పాటు ఇంకేంటి డ్రైనేజ్ సిస్టము, మరి నార్త్ సౌత్ రెక్టాంగులర్ దిశలో ఈ యొక్క విశాలమైన రోడ్లు, స్టోరీడ్ హౌసెస్, అంటే అంతస్తుల భవనాలు, అంతస్తు లేని భవనాలు, మరి కార్మికులు ఉండే వర్క్మెన్ క్వార్టర్స్, మరి స్ట్రీట్ లైట్ సిస్టము, మరి డ్రైనేజ్ సిస్టము, ఇవన్నీ కూడా బయటపడ్డాయి ఈ యొక్క పట్టణ నాగరికత. ఇలాంటి నాగరికత మొత్తం మీద నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఈ యొక్క హరప్ప నాగరికత క్రీస్తు పూర్వం 3500 సంవత్సరాల నుంచి 2600 సంవత్సరం దాకా ఇది ఒక పెద్ద పట్టణ నాగరికత బయటపడింది. ఈ పట్టణ నాగరికత చుట్టూ పల్లె ఈ యొక్క టౌన్స్ ఉన్నాయి. టౌన్స్ కాకుండా హరప్ప, మోహంజదారో కాకుండా లోథాల్, ఢిల్లీ, గుజరాత్లో ఈ డెలివరా అనే ప్రాంతం, రంగపూర్ అనే ప్రాంతం, నర్మదా నది రంగపూర్ అనే ప్రాంతం, రాజస్థాన్ ఏరియాలో
మరి బన్వాలి, రూపార్, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మీద పెద్ద పెద్ద పట్టణాలు, 6-7 పట్టణాలు, హరప్పా నాగరికత పట్టణాలు బయటపడ్డాయి. ఈ పట్టణాలలో ఎట్లాంటి కట్టడాలు ఉన్నాయంటే యూనిఫామిటీ ఆఫ్ కట్టడాలు ఉన్నాయి. యూనిఫామిటీ, ఒకే సైజు ఇటుకలు, ఒకే సైజు ఏంటి సీల్స్ అంటే బొమ్మలు, ఏది ఈ యొక్క ప్రతిమలు, ఏవి ఈ ఎద్దు, వాళ్ళ బుల్, హంపుడు బుల్, రినసార్సెస్ అంటే నీటి గుర్రం, తర్వాత బఫెల్లో, తర్వాత మరి షీప్, గోట్, ఇలా జంతువులు, కౌ, షీప్, మరి ఇలా జంతువులన్నీ బయటపడ్డాయి. ఆ జంతువులు ఇంకా అవి కాకుండా ఏం బయటపడ్డాయి అంటే వాళ్ళ సీల్స్లలో మదర్ గాడెస్ అంటే ఈ స్మోక్ స్టెయిన్ ఒక ప్రతిమ, మదర్ గాడెస్ లాంటి ప్రతిమ కనపడ్డది. కాబట్టి అది స్మోక్ పొగజూరింది కాబట్టి దాన్ని పూజించాలని చెప్పి. ఇంకా పశుపతి లాంటి యొక్క ఆనవాళ్ళు కూడా బయటపడ్డాయి. శివలింగాలు బయటపడ్డాయి, అంటే శివుని ఆరాధించే వాళ్ళని. ఇలాంటి నాగరికత ఈ యొక్క నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో బయటపడ్డది. ఇది మరి ఎర్లీ హరప్పన్ టౌన్స్, తర్వాత మ్యాచ్యూర్ హరప్పన్ టౌన్స్ రెండు ఉన్నాయి. ఎర్లీ హరప్పన్ టౌన్స్ అమ్రి, కోటిడిజ్, సో బాంబు సారత్ అండ్ గండాసరాయ్, ఇలా కులి మహమ్మద్, మరి మెహర్గర్, ఈ కోటిడిజ్, ఆ తర్వాత బన్వాలి, రూపార్, ఇవన్నీ. ఆ తర్వాత లోతాల్లో డాక్ యార్డ్ కనిపించింది గుజరాత్లో. మరి ఇలా మరి పట్టణ నాగరికత వ్యాపించున్నది. ఈ పట్టణాలు కట్టడాలు కూడా యూనిఫామిటీ ఉంది. మరి పట్టణ నాగరికతను యూనిఫామిటీ కట్టడాలు ఉన్నాయి కాబట్టి స్ట్రీట్ లైట్ సిస్టమ్, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక మున్సిపల్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇంకా మొత్తం నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బెలూచిస్తాన్, పంజాబ్, రాజస్థాన్, మరి హర్యానా, గుజరాత్, ఈ ప్రాంతాల్లో నర్మదా నది లోతాల్లో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో 650 స్క్వేర్ మైల్స్ ఏరియాలో విస్తరించినటువంటి పట్టణ నాగరికత యూనిఫామిటీ మెయింటైన్ చేసినారు ఈ కట్టడాల్లో. ఈ మొత్తం ఇండస్ వ్యాలీలో వచ్చిన యూనిఫామిటీ మెయింటైన్ చేసినారు కాబట్టి దీనికి ఒక పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉండవచ్చు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కూడా ఉండవచ్చు, పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉండవచ్చు అని చెప్పారు. మరి అది కాకుండా ఇంకా ఇక్కడ ఏమేమి బయటపడ్డాయంటే మొహంజదారోలో పెద్ద స్నాన వాటిక, తర్వాత హరప్పాలో పెద్ద ఆహార ధాన్యాల గిడ్డంగి బయటపడ్డది. ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏం బయటపడ్డాయంటే రాష్ట్రపతి భవన్ లాంటి భవనం ఒకటి బయటపడింది, అసెంబ్లీ లాంటి భవనాలు ఒకటి బయటపడ్డాయి. సో ఈ విధంగా పెద్ద పెద్ద కట్టడాలు బయటపడ్డాయి. సిగ్నల్ ఏరియా, ఎలివేషన్ ఏరియాలో, మరి టౌన్ ప్రాపర్ లోయల్ ఏరియాలో ఎత్తు తక్కువ ఉన్నటువంటి ఈస్ట్ వైపున, తూర్పు వైపున ఉన్నది, మరి ఉత్తర దక్షిణాలకు విభజించబడి ఉన్నది. ఇలాంటి పట్టణ నాగరికత బయటపడింది. మరి పట్టణ నాగరికత దానికి మరి ఈ యొక్క పాలికులు ఉండేటట్టుగా గ్రేట్ బాత్ అంటే రిలీజియస్ బాత్, కమ్యూనిటీ బాత్ లాంటిది ఉన్నది. మరి దానికి ఒకవైపు నుంచి నీళ్ళు వచ్చేటట్టు, ఇంకోవైపు నుంచి నీళ్ళు పోయేటట్టు, ఫ్రెష్ వాటర్, దాని పక్కన స్నానాల గదులు. సో ఈ విధంగా మరి ఈ యొక్క ఫుడ్ కార్పొరేషన్ లాంటి గ్రేట్ గ్రానరీస్ కూడా ఉండడం, ఇక్కడ అక్కడ 2 చోట్ల ఉండడం. గ్రేట్ గ్రానరీ హరప్పాలో పెద్దదిగా గదులుగా ఉన్నది. సో ఆ విధంగా ఈ ఆహారాన్ని నిల్వ చేయడానికి, అంటే పెద్ద పట్టణ నాగరికతలో మిగతా వాళ్ళను పోషించడానికి ఏది ఆఫీసర్స్ను కానీ, బ్యూరోక్రసీని కానీ, మరి మిగతా ప్రజలకు అవసరమైనప్పుడు ధాన్యాలు, మరి వాటర్ సిస్టమ్ ఉన్నది కాబట్టి ధాన్యాలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి పని వాళ్ళకు. సో ఈ విధంగా పంటను నిల్వ చేసి పంట మార్పిడి, వస్తు మార్పిడి ద్వారా
చలామణి. ఇంకా ఈ నాగరికతకు ఏమైనా ఆధారం ఉన్నదా అంటే స్క్రిప్ట్ ఏది అక్కడ వచ్చి ఈ కంటిన్యూస్ స్క్రిప్ట్, ఎడతెగని స్క్రిప్ట్ లేదు, బొమ్మల లిపి ఉన్నది. అదే మెసొపొటేమియాలో కూడా బొమ్మల లిపి ఉన్నది, కానీ దాన్ని చదవగలిగినారు. ఎందుకు చదవగలిగిందంటే సుమేరియా మెసొపొటేమియా నాగరికతను బొమ్మల లిపి మొదట్లో ఉన్నది, ఆ తర్వాత ఇంకో లిపి వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని చదవగలిగారు. కానీ హరప్పా నాగరికతను ఇది కూడా బొమ్మల లిపి, కానీ దీన్ని చదవలేకపోయింది. ఎందుకంటే ఈ స్క్రిప్ట్ కంటిన్యూస్ గా మరి పెద్ద స్క్రిప్ట్ గా లేదు, కంటిన్యూస్ గా లేదు, తెగిపోయి ఉన్నది. కాబట్టి ఈ బొమ్మల లిపిని చదవలేకపోయినారు. అదే మెసొపొటేమియాలో ఉన్నటువంటి ఒక బొమ్మల లిపిని చదవగలిగింది. అది ఈజిప్ట్లో నైల్ వ్యాలీలో ఉన్న హీరోగ్లోఫిక్ స్క్రిప్ట్ను మరి స్క్రిప్ట్ను చదవగలిగింది. మరి కానీ ఈ సింధు నది లోయలో వచ్చినటువంటి సింధు నాగరికత లిపిని మాత్రం ఇప్పటిదాకా ఎవరు చదవలేకపోయినారు. ఎంతో ప్రయత్నాలు చేసినారు కానీ చదవలేకపోయినారు. కాబట్టి ఈ నాగరికతకు మరి ఈ నాగరికత ఎలా ఆవిర్భవించిందంటే, ఈ నాగరికత కంటే ముందు ఏముంది, హరప్ప మోహంజదారులో పెద్ద పెద్ద నగరాలు పెద్ద పెద్ద పట్టణాలు వెళ్ళక ముందు పల్లె నాగరికత ఉందని తెలుస్తుంది. పల్లె నాగరికత నుంచి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి ఒక చిన్న చిన్న పట్టణాలు కూడా వచ్చినాయని తెలుస్తుంది. ఆ పట్టణాల తర్వాత పెద్ద పట్టణాలు వచ్చినాయని తెలుస్తుంది. పెద్ద పట్టణాలు, పట్టణ నాగరికత, సివిలైజేషన్ అంటే సిటీ లైఫ్ వచ్చింది. ఈ యొక్క పట్టణ నాగరికత మరి ఇలాంటి పెద్ద నాగరికత ఆవిర్భవించడానికి సింధు నది లోయ ప్రాంతాల్లో ఈ గగ్గర్, అక్రా గగ్గర్, రాజస్థాన్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి అక్రా గగ్గర్, రావి, బ్యాస్, సట్లెజ్, జీనం, పంజాబ్ 5 రివర్స్ ఏరియా, ఇండస్, సింధు, మరి అది ఈ ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటి యొక్క ఇండస్ వ్యాలీ నదులు, ఇండస్ రివర్, దాని యొక్క ఉపనదుల ప్రాంతంలో మరి హర్యానా, ఈ యొక్క రాజస్థాన్లో అక్కర్ గగ్గర్ రివర్ ప్రాంతంలో ఈ ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటి యొక్క మరి ఒండ్రు మట్టితోటి నదీ లోయలకు పోయి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే షిప్స్ ఓడలతోటి ప్రయాణం చేశారు. అంటే షిప్ సెయిలింగ్ కూడా వచ్చింది. ఆ విధంగా షిప్ సెయిలింగ్ నుంచి పర్షియన్ గల్ఫ్ నుంచి మరి ఇంకా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ, నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఖైబర్, బొలాన్ పాసెస్, ఈ పాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ పాసెస్ నుంచి అనుకోండి, మరి ఓపెనింగ్స్ నుంచి అనుకోండి, మరి ఈ యొక్క పర్షియన్ గల్ఫ్ నుంచి అనుకోండి, ఈ యొక్క మెసొపొటేమియాకు వర్తక వ్యాపారం జరిగినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. ఆ విధంగా మొట్టమొదటి వచ్చినటువంటి పల్లె నాగరికత నుంచి టౌన్స్ రాగానే ట్రేడ్ అండ్ వర్తక వ్యాపారం మొదలైంది. వర్తక వ్యాపారం మొదలయ్యి వస్తు మార్పిడి ద్వారా మనం ఈ యొక్క మెసొపొటేమియా వాళ్ళు, మరి హరప్పా వాళ్ళు వర్తక వ్యాపారం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా మెసొపొటేమియా వాళ్ళ యొక్క కొన్ని చిహ్నాలు, ప్రతిమలు హరప్పాలో దొరికినాయి. మరి హరప్పాలో ఉన్నటువంటి యొక్క కొన్ని ప్రతిమలు, సీల్స్ మెసొపొటేమియాలో దొరికినాయి. ఈ మెసొపొటేమియా వాళ్ళు ఈ హరప్పాను మెలూహా అని పిలిచారు. మెలూహా, మెసొపొటేమియా. సో ఆ విధంగా వైస్ వర్స ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తించాము. సో ఈ విధంగా మరి మెసొపొటేమియా నాగరికత, సింధు నాగరికతకు మరి సత్సంబంధాలు ఉండేవి. ఆ విధంగా పల్లె ప్రాంతాల నుంచి బాగా పంటలు వచ్చి ఇక్కడ ఎట్లాంటి అంటే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ వచ్చింది. ఎట్లాంటి పల్లె, ఈ యొక్క లోతాల్లో అయితే ఓడరేవు ఉన్నట్టుగా, ఇక్కడి నుంచి గుజరాత్లో లోతాల్లో, రంగపూర్ గుజరాత్ లోతాల్లో మరి ఓడలతోటి వర్తక వ్యాపారం మెసొపొటేమియాతో జరిగినట్టుగా ఓడ ప్రతిమలు కూడా కనిపించినాయి. ఇంకా రైస్ అంటే వరి ధాన్యాన్ని కూడా పండించినట్టుగా మనకు ఆధారాలు లభిస్తున్నాయి. ఈ విధంగా గోధుమలు, బార్లీ, డేట్స్, మరి కాటన్, మరి
వరి, ఇవి వరి ధాన్యాలు, రైస్ పండించినట్టుగా మనకు ఈ ప్రాంతంలో పట్టణ నాగరికత, మరి పట్టణ నాగరికత విలసిల్లడానికి, వృద్ధి చెందడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే పల్లెలు సమృద్ధిగా సప్లై చేసినారు కాబట్టి వివిధ రకాలైన వృత్తుల వాళ్ళు వచ్చారు. కొంతమంది బ్యూరోక్రసీ వాళ్ళు, కొంతమంది రిలీజియస్, గ్రేట్ బాత్ ఉన్నది ఓలీ బాత్ అని అనుకుంటున్నారు. సో కాబట్టి రిలీజియస్ ప్రీస్ట్లీ పీపుల్ ఉన్నట్టుగా, హైరార్కీ అంతస్తుల వారి ఇళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి అంతస్తుల వారి సొసైటీ ఉన్నట్టుగా, మరి కొంతమంది రూలర్స్ ఉండి ఉంటారు. లేకపోతే ఇంత పెద్ద మొత్తం ఏరియాలో ఒకే రకమైనటువంటి యొక్క బ్రిక్స్ యూజ్ చేయటం, ఒకే రకమైనటువంటి యొక్క కట్టడాలు రావటం, ఈ యొక్క ఒక పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ లేకుండా రాదు. కాబట్టి ఒక పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, ఒక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ఎంసీఎస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హైదరాబాద్ లాంటిది ఒకటి ఉండవచ్చు అని చెప్పి ఈ కట్టడాల ద్వారా, ఈ మనకు లభించినటువంటి యొక్క కట్టడాల ద్వారా ఈ అన్ని కూడా మనకు ఈ హరప్పా నాగరికతను, మ్యాచ్యూర్ హరప్పా నాగరికతను మనం కనుగొన్నాం. అయితే ఇలాంటి వృద్ధి చెందినటువంటి గొప్ప నాగరికత, వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు ఇక సర్ప్లస్ పండిస్తున్నారు కాబట్టి నది లోయలో ఈ ఇండస్ వ్యాలీ, ఈ రివర్స్ ఇండస్ వ్యాలీ, దాని యొక్క ఉపనదుల యొక్క ఒండ్రు మట్టితోటి సర్ప్లస్ పంటలు పండినాయి కాబట్టి ఆ ఒక పట్టణ నాగరికత వెళ్ళి విరిచింది. ఆ పట్టణంలో అన్ని రకాల వృత్తుల వాళ్ళు, మరి కొంతమంది వ్యవసాయం చేసి మిగతా అందరికీ ఈ యొక్క ఫుడ్ గ్రెయిన్ సప్లై చేసినారు కాబట్టి వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు ఆవిర్భవించారు. అది పట్టణ నాగరికత ముఖ్యమైనది ఏంటంటే వివిధ రకాల వృత్తులు. పల్లెల్లో వివిధ రకాల వృత్తులు ఉండవు, ఓన్లీ డిపెండెంట్, ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడి ఉంటారు, ఒక సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ విలేజ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. కానీ పట్టణాల్లో పల్లెల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆహార ధాన్యాలు పట్టణాలు తినేస్తున్నాయి. మరి పట్టణాల్లో వృద్ధి చెందినటువంటి ఇండస్ట్రియల్ గూడ్స్ అంటే ఈ యొక్క రాతి పనిముట్లు అనుకోండి, కుండ పనిముట్లు అనుకోండి, మిగతా పనిముట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రజలకు ఉపయోగపడే చెక్క పనిముట్లు, ఇది నాగల్ కాలిబంగంలో నాగల్తోటి దున్నట్టుగా పెద్ద పెద్ద ప్లవ్ తోటి దున్న సాళ్ళు బయటపడ్డాయి. కాబట్టి ఈ యొక్క వుడ్ కార్పెంటర్ వృత్తి ఒకటి బయటపడింది. తర్వాత మరి ఈ హరప్పా నాగరికత ఏంటి అంటే తామ్రశిలాయుగం. అంటే ఏంటి? హరప్పా నాగరికతలో కాపర్, టిన్ రెండు కలిసి మిక్స్ చేస్తే బ్రాంజ్ వచ్చింది. ఇది బ్రాంజ్ ఏజ్ సివిలైజేషన్ అంటారు. ఈ బ్రాంజ్, ఈ మెటల్స్ అన్ని ఎక్కడ దొరుకుతాయి? కాపర్ అంటే కాపర్ ఈజీగా బెండ్ అవుతుంది, ఆ కాపర్ కూడా భూమిలో దొరుకుతుంది. కాపర్ తర్వాత తగరం టిన్ రెండు కలిపి బ్రాంజ్ అవుతుంది. బ్రాంజ్ తామ్రశిలా యుగం అంటారు. తామ్రశిలా యుగము, బ్రాంజ్ ఏజ్ సివిలైజేషన్. ఈ సివిలైజేషన్ మరి వీళ్ళకు ఒక ఇనుము తెలియదు వీళ్ళకు. మరి జంతువులు, అన్ని జంతువులు తెలుసు, ఒక ఆర్స్ తెలియదు వీళ్ళకు. జంతువులు అన్ని తెలుసు, ఆర్స్ ఒకటి తెలియదు, ఇనుము ఒకటి తెలియదు, కానీ మిగతా అన్ని తెలుసు. వీళ్ళు మరి పశుపతిని పూజించారు, మదర్ గాడెస్ని పూజించారు. బ్రాంజ్ డాన్సింగ్ గర్ల్ కూడా ఉంది. అంత బియర్డెడ్ మ్యాన్ ఎవడు, ఈ యొక్క బ్రాహ్మణుడు, బియర్డెడ్ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఒకటి బయటపడ్డాడు. సో ఈ విధంగా మరి వాళ్ళు అద్దాలు, ఏది బ్రాంజ్ మిర్రర్స్, కోమ్స్, లిప్స్టిక్, చెన్నుదారాలో లిప్స్టిక్ కూడా యూజ్ చేసినట్టుగా బయటపడింది. లిప్స్టిక్, మరి మిర్రర్స్, కోమ్స్, మరి ఆభరణాలు కూడా ధరించారు. ఇంకా వాళ్ళు ఏమేమి పూజించారంటే మదర్ గాడెస్ ఎర్త్, వాళ్ళ యొక్క ప్రతిమలు, వివిధ రకాల జంతువులు వీళ్ళకి తెలుసు. మరి పిల్లలు ఆడుకునే వస్తువులు కూడా మట్టితో తయారు చేయబడినటువంటి వివిధ రకాల వస్తువులతోటి వీళ్ళకి ఏమేమి జంతువులు తెలుసు, ఏమేమి ఆహారం పండించారు, ఎలా మరి వీళ్ళు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ మెయింటైన్ చేసినారు. మరి మట్టి పాత్రలు, తర్వాత ఈ తామ్రశిలా యుగంలో బ్రాంజ్
సో ఎలాని వాడారు ఇదంతా కూడా ఎలా ఒక బ్రాంచ్ నిపుణులు తయారు చేసేటువంటి స్మిథింగ్ వర్కర్స్ వాటిని మైన్స్ తీయటం, మరి వాటిని మరి కలిపి బ్రాంజ్ ఏది కాపర్ టెన్ను కలిపి ఒక బ్రాంచ్గా తయారు చేసే ఒక మరి కమ్మరులు కుమ్మరులు వడ్రంగులు, మరి నేత పని వాళ్ళు, తర్వాత వ్యవసాయదారులు, మరి ఈ ఇంకా ఏది పరిపాలకులు, మరి ఈ యొక్క ప్రీస్ట్లీ వర్గం, ఈ వర్గాలన్నీ కూడా ఉన్నట్టుగా మనకు కట్టడాలతోటి వస్తువుల ఉత్పత్తితోటి రకరకాల వస్తువుల ఉత్పత్తితోటి ఈ యొక్క వర్గీకరణ జరిగి ఉన్నటువంటి యొక్క వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు మనకు ఈ హరప్ప మోహంజదారో నాగరికతలో బయటపడింది. సో ఇలాంటి యొక్క హరప్ప మోహంజదారో మరి ఎలా ఇంత పెద్ద నాగరికత ఎలా శిథిలమైంది అనేది క్వశ్చన్. క్రానలాజికల్ గా 5000 నుంచి 3500, 3500 నుంచి 2600 క్రీస్తు పూర్వం, మరి తర్వాత 2600 నుంచి 1800 తర్వాత మరి ఇది మ్యాచింగ్ స్టేజ్కి వచ్చి డిసపియర్ అయిందని చెప్పినాం. మరి ఇలాంటి పట్టణ పెద్ద నాగరికత ఎలా శిథిలమైపోయింది? దీనికి 4 కారణాలు చెప్తున్నారు, 5 కారణాలు చెప్తున్నారు. ఒకటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ పెద్ద ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి. ఫ్లడ్స్ అంటే మరి నదులు ఉప్పొంగటము, ఎర్త్ కేక్స్ అంటే ఈ యొక్క ఎర్త్ కేక్స్ భూకంపాలు వచ్చినాయి. నదులు ఉప్పొంగటం వల్ల భూకంపాల వల్ల ఇది నాశనమైంది. ఎందుకంటే నదులు ఉప్పొంగి ఈ యొక్క మట్టి దిబ్బలు వచ్చినాయి, మరి ఎర్త్ కేక్స్ కూడా వచ్చి భూకంపాల వల్ల కూడా మొత్తం ఈ యొక్క భూకంపం భూమి పగిలి ఈ యొక్క నదుల ప్రవాహాలు కూడా ఇటు అటు పోయినాయని చెప్పి, సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఫ్లడ్స్ వల్ల ఎర్త్ కేక్స్ వల్ల ఇంకోటి ఇండస్ రివర్ కూడా ఒకే ప్రాంతంలో ఫ్లో అయ్యేది కాదు, ప్రాంతాన్ని మారుస్తుంది. దాని యొక్క ఈ ప్రవాహం అనేది మారుస్తున్నది. అంటే ఒకసారి ఒక చోటు నుంచి వస్తుంది, ఇంకో చోటు నుంచి వస్తుంది. ఆ విధంగా ప్రవాహ యొక్క ఒక మార్పు అంటే నదీ దిశ మార్చినప్పుడు ఆ నది లోయలో ఉన్న వాళ్లకు వాటర్ అందేది కాదు, మరి ఇంకా పంటలు పండించడానికి నీరు ఉండేది కాదు. కావటం వల్ల ఇలా నదీ ప్రవాహం మారటం వల్ల కూడా నాశనమైంది. ఒకటి భూకంపాల వల్ల కానీ నదీ ప్రవాహాలు ఉప్పొంగటము వల్ల కానీ, మరి ఈ యొక్క నదీ ప్రవాహాలు మారడంతో కానీ, ఇంకా ఈ హరప్ప వాళ్ళు ఎక్కువగా బర్న్డ్ బ్రిక్స్ను ఫారెస్ట్నంతా కొట్టేశారు కాబట్టి రాను ఎడారిగా మారింది, వర్షపాతం లేకుండా పోయింది. కాబట్టి ఏమైంది, డ్రై ఏరియాగా మారి పంటలకు అనుకూలంగా లేకపోవడంతో ఈ వర్షాలు పడకుండా ఈ యొక్క ఎకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కూడా వచ్చి దానివల్ల కూడా నాశనమైంది అని చెప్పి ఇది ఒక వాదం. ఇంకా ఒకటి వాదం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఎర్త్ కేక్స్ ఫ్లడ్స్ కాకుండా, ఈ నదీ ప్రవాహాలు కాకుండా ఇంకా ఆర్యుల దండయాత్ర. ఆర్యులు మొట్టమొదటి సప్త సింధు వ్యాలీలో సెటిల్ అయినారు. వాళ్ళ యొక్క హీరోని ఏమంటారంటే వార్ లార్డును ఇంద్రుడు అంటారు. ఇంద్రుడు ఏం చేసిందంటే పురంధరుడు అన్నారు, అంటే పురాలను నాశనం చేసినాడు. పురాలంటే ఏమి అంటే ఈ యొక్క హరియుపియం అన్నారు. హరియుపియం అంటే హరప్పాను నాశనం చేసినాడు, పురాలను నాశనం చేసినటువంటి వాడు. ఆ విధంగా వార్ లార్డ్ అనేవాడు ఇంద్రుడు పురంధరుడు అని పేరు పెట్టారు. అంటే పురాలను నాశనం చేసిన వాడు. హరప్పాను కూడా హరప్పాను నాశనం చేసిన వాడు హరియుపి. సో ఈ విధంగా ఆర్యుల దండయాత్ర వల్ల కూడా
ఆర్యులకు ఏం చేయాలంటే వీళ్ళు సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి వచ్చినటువంటి తెగల యొక్క సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి ఏషియా మైనర్ నుంచి మళ్ళా గుంపులుగా మరి ఇండస్ వ్యాలీలో జరబడ్డారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి. సో కాబట్టి ఆర్యుల దండయాత్ర వల్ల కూడా ఈ యొక్క నాగరికత, ఆర్యులు వాళ్ళకు ఐరన్ తెలుసు, ఐరన్ వెపన్స్, మరి హార్స్ రైడింగ్ చారియట్స్ అంటే రథాలు ఉన్నాయి, ఆ గుర్రాలు ఉన్నాయి, మరి ఐరన్ వెపన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి టెక్నికల్ మరి స్పీడీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ హార్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళు ఈజీగా వీళ్ళ మీద గెలిచారు. ఆ విధంగా కూడా నాశనం అయింది అని చెప్పి, ఆర్యుల దండయాత్ర వల్ల, ఇన్వాషన్ వల్ల కూడా నాశనం అయింది అని చెప్తున్నారు. ఏది హరప్పా నాగరికత ఆర్య దండయాత్ర వల్ల, లేదా నదీ లోయ మారటం, ఏది దాని కోర్సు ప్రవాహం దిశను మార్చుకోవడం వల్ల, ఇంకోటి బాగా మరి కాల్చిన ఇటుకలు, మరి అడవులు నరికేసినారు. కాబట్టి మరి ప్రకృతి వైపరీత్యం లాగా మరి వర్షాలు పడకపోవటం, డ్రై ఏరియా మారిపోవటం, వాళ్ళకి ఆహార ధాన్యాలు దొరకకపోవటం, ఇక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా పీపుల్ మైగ్రేట్ ఎక్కడెక్కడ పంజాబ్, హర్యానా, మరి అట్లా యూపీ ఇట్లా మైగ్రేట్ అయింది. అంటే హరప్పా పట్టణాలు నాగరికతలో నాశనమైనప్పటికీ అవి మరి తర్వాత మిగతా చోట్లలో పల్లె నాగరికతలాగా వచ్చినాయి. అంటే ఏంది, ఇక్కడ ఎకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల, ప్రకృతిలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల, ఏది ఇన్వాషన్స్ అనుకోండి, లేదా ఫ్లడ్స్ అనుకోండి, లేదా ఎర్త్ కేక్స్ అనుకోండి, మరి వర్షాలు పడకపోవడం అనుకోండి, మిగతా ఏ కారణాలు, ఆ కారణాల వల్ల నదిలో చేంజ్ కావడం అనుకోండి, ఈ యొక్క సిల్ట్ మీద పడడం కనిపించడం అనుకోండి, మొత్తం మీద ఈ అన్ని కారణాల వల్ల వాళ్ళకు పట్టణాలకు సరిపోయేటువంటి ఆహార ధాన్యాల కొరత ఏర్పడింది. ఆహార ధాన్యాలు కొరత ఎప్పుడైతే ఏర్పడిందో, ఆహార ధాన్యాల కొరత ఏర్పడింది కాబట్టి ప్రజలు ఎక్కువ మంది ఒకే చోట ఉండకుండా మైగ్రేట్ అయిపోయి హరప్పా చుట్టూ ఈస్ట్ ప్రాంతంలో కొన్ని పల్లెలు వచ్చేసినాయి. అంటే హరప్పా పెద్ద పట్టణాలు నాశనమైనా కూడా పల్లె ప్రాంతాలు వచ్చినాయి ఆ చుట్టుపక్కల. అంటే ఏంటి, ఈ యొక్క పట్టణ నాగరికతకు సర్వైవ్ అయ్యేటువంటి ఒక పంటలు సమృద్ధిగా లేకపోవడం, మరి ఈ ఆహార పదార్థాలు ఎప్పుడైతే సమృద్ధిగా లభించకపోవడంతో పట్టణాలు నాశనం అవుతాయి. పట్టణాలు ఆ విధంగా ఎకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్, సబ్సిస్టెన్స్ దొరకలేదు, ఆహార ధాన్యాలు ప్రజలకు దొరకలేదు, ఓవర్ పాపులేషన్ అయ్యింది ఆ ఏరియా. సో కాబట్టి ఓవర్ పాపులేషన్ ఏరియా వివిధ కారణాల వల్ల అవి మరి ఈ అంచులలోకి అంటే తర్వాత ఈ మిగతా ప్లేస్లకు ప్రజలు మైగ్రేట్ అయిపోయింది. ఆ విధంగా మైగ్రేట్ విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ కనిపిస్తాయి. హరప్పా నాగరికత నాశనం అయినప్పటికీ మైగ్రేట్ విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ ఆ సరౌండింగ్స్ లో కనిపిస్తున్నాయి. చుట్టుపక్కల పంజాబ్, మరి హర్యానా, ఈ ప్లేస్లలో విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ మళ్ళీ వచ్చినాయి. అంటే ఏంటి, పట్టణ నాగరికతకు అవసరమైనటువంటి యొక్క ఆహార ధాన్యాల లభ్యత తక్కువ కావటం, దీనివల్ల ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అనుకోండి, లేదా వర్షాలు పడకపోవడం అనుకోండి, నదిలో సో వివిధ కారణాలు, ఆర్యుల దండయాత్ర అనుకోండి, వివిధ కారణాల వల్ల ఆ యొక్క ఆహార పదార్థాల కొరత ఏర్పడటము తోటి ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి యొక్క పాపులేషన్ కొంతమంది అంచులలోకి మైగ్రేట్ అయిపోయినారని చెప్పబడుతుంది. ఇది హరప్పా నాగరికత మరి డిక్లైన్ అయింది. ఇలా డిక్లైన్ అయిందని చెప్పి మరి ఈ వివిధ కారణాల వల్ల డిక్లైన్ అయింది. ఆర్యన్ దండయాత్ర ఒకటి, మరి నదీ ప్రవాహాలు ఉప్పొంగడం వల్ల భూకంపాల వల్ల ఉంటుంది, ఎకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ తోటి మరి ఏది ఈ యొక్క సమృద్ధి పంటలు లేకపోవడంతో ఎడారిగా మారిపోవడం,
వరల్డ్ బ్రిక్స్ కంటిన్యూస్గా అడవిని నరికేసినారు కాబట్టి. ఇంకోటి నదీ లోయ, నది ప్రవాహం కూడా దిశను మార్చడం, మరి వివిధ కారణాల వల్ల వల్ల ఈ యొక్క నాగరికత, పట్టణ నాగరికత నాశనమై పల్లె ప్రాంతాల నాగరికత వచ్చేసింది. అది ఆర్యన్ పల్లె ప్రాంతాల అంటే మొట్టమొదట పల్లె నాగరికత నుంచి టౌన్స్ వచ్చినాయి, టౌన్స్ నుంచి పట్టణాలు వచ్చినాయి. మళ్ళా ఇప్పుడు ఓవర్ పాపులేషన్ ఏరియాలు, కొన్ని ఏరియాలు ఓవర్ పాపులేషన్ తోటి ఈ వివిధ రకాల యొక్క డిజార్డర్స్ తోటి ఈ పట్టణాల నాశనం మళ్ళీ పల్లె ప్రాంతాలు వచ్చినాయి. ఇది ఈ విధంగా పట్టణ నాగరికత నాశనం. మరి ఏమి ఇచ్చారు వాళ్ళు? హరప్పా సంస్కృతి వల్ల మనకు లభించింది ఏమిటి? హరప్పా సంస్కృతి మన అంతకుముందు ఏమనుకున్నారంటే 1922-24 కన్నా ముందు ఆర్యుల నాగరికతనే మొట్టమొదటిది అనుకున్నారు. ఈ హరప్పా నాగరికత ఒకటి బయటపడుతుందని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సింధువులు అంటే ఇది ఈ నాగరికత ఏ నాగరికతకు? మెసోపోటేమియా నాగరికతకు, మరి ఈజిప్ట్లో నైల్ వ్యాలీ నాగరికతకు, చైనాలో ఉన్న ఓంగు నది నాగరికతకు సమకాలీన నాగరికత, పట్టణ నాగరికతలు ఇవన్నీ కూడా ఈ నాగరికత ఉన్నదని అనుకోలేదు. అది తర్వాత బయటపడింది. మొట్టమొదటి నాగరికత ఆర్యుల నాగరికత అనుకున్నారు. పల్లె నాగరికత, ఆర్యుల నాగరికత, పల్లె నాగరికత. సో ఏది ఏమైతేంది, మనకు ఈ హరప్పా పీపుల్ మనకు ఇచ్చినటువంటిది ఏంటి అంటే ఏమి? మరి హరప్పా ఎందుకు పిలిచారంటే మొట్టమొదటి సైట్ ఇండస్ వ్యాలీలో వచ్చింది కాబట్టి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఉన్నారు. హరప్పా అనేది మొదటి ప్రదేశం కాబట్టి హరప్పా నాగరికత అన్నారు. మరి ఈ మనకి ఏమి ఇచ్చింది హరప్పా నాగరికత? మనకు ఇచ్చినటువంటిది ఏంటి? హరప్పా నాగరికతలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రకృతి ఆరాధన మళ్ళీ తర్వాత కూడా ఉంది. వేదకాలం నాటి ఋగ్వేద కాలంలో ఇంద్ర, వరుణ, మిత్ర ప్రకృతి ఆరాధన ఉంది. ఆ తర్వాత మరి పశుపతి ఆరాధన కూడా ఉంది. మరి మదర్ గాడెస్ ఆరాధన, మరి అమ్మ తల్లిని పూజించడం కూడా ఉంది. ఈ ఇంకా వర్మలిన్ అంటే కుంకుమ, టర్మరిక్ అంటే పసుపు కుంకుమలు ఎక్కడ ఈ హరప్పా నాగరికతలో వాడారు. అవి కూడా మనకు ఉన్నాయి, మనకు లభించింది. అది కూడా వారసత్వంగా లభించినటువంటిది కుంకుమ, పసుపు. మరి తర్వాత పూజా విధానంలో ప్రకృతి ఆరాధన కూడా ఉంది. అమ్మ తల్లి ఆరాధన ఉంది, పశుపతి శివలింగ ఆరాధన ఉంది. సో ఆ విధంగా మరి కోబ్రా వర్షిప్ కూడా ఉంది. మరి తర్వాత మరి పాలు, డొమెస్టికేషన్, ఎనిమల్స్ అన్ని ఎనిమల్స్ వాళ్ళు మచ్చిక చేసుకున్నారు, కుండలు తయారు చేశారు. కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నారంటే ఈ నాగరికతను బ్లాక్ అండ్ రెడ్ వేర్ పెయింటెడ్ గ్రే వేర్ కల్చర్, అది ఆర్యులది. ఇది ఈ సింధు లోయ నాగరికత యొక్క పాటరీ అంటే బ్లాక్ అండ్ రెడ్ వేర్ పాటరీ. ఈ పాటరీ ఎక్కడెక్కడ బయటపడింది? కోట్నిజిలో బయటపడింది, కాళీబంగంలో బయటపడింది పాటరీ. సో ఆ విధంగా మరి లోతాల్లో ఓడలు బయటపడింది. వివిధ రకాల సైట్స్ యొక్క పట్టణ నాగరికత యొక్క సైట్స్ మనకు బయటపడి ఎన్నో పట్టణ నాగరికత నార్త్ వెస్ట్ సింధు నది లోయ ప్రాంతం, నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో 650 మైళ్ళ వెడల్పులో వైశాల్యంలో ఈ నాగరికత యొక్క ముఖ్య కేంద్రాలు, పట్టణాలు బయటపడ్డాయి. మరి ఈ యొక్క నాగరికత వివిధ కారణాల వల్ల నశించిపోయింది. అయినప్పటికీ కూడా మనకి ఏమి ఇచ్చిందంటే ఇప్పటికీ ఉన్నటువంటి యొక్క మదర్ గాడెస్ వర్షిప్, పశుపతి వర్షిప్, శివలింగాల వర్షిప్, మరి ప్రకృతి ఆరాధన, మరి ఈ యొక్క మరి ఇవన్నీ కూడా హరప్పా నాగరికత నుంచి మనము హరప్పా నాగరికత. ఆ తర్వాత వచ్చినట్టు హిందూ నాగరికతలు ఏమున్నాయంటే
హరప్పా నాగరికత మరి ఆర్యుల నాగరికత రెండు కలవటం వల్ల వచ్చినటువంటి నాగరికతనే హిందూ నాగరికత, హిందూ సంస్కృతి అంటారు. హిందూ సంస్కృతి, వేదకాలం నాటి సంస్కృతి ఏంటంటే వేదకాలంది మరి హరప్ప రెండు మిక్స్ అయ్యి రెండు కలియటం వల్ల వచ్చినటువంటి నాగరికతని హిందూ నాగరికత ఆర్ సింధు నాగరికత. సింధు అంటే సింధు రివర్, ఇండస్ రివర్, ఎస్ ఎస్ ప్రొనౌన్స్డ్ హెచ్గా పలికారు కాబట్టి హిందుస్థాన్ అయింది. సింధుస్థాన్ నుంచి సింధు నది ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి సింధుస్థాన్ అన్నారు. సింధుస్థాన్ నుంచి ఎస్ను హెచ్గా ప్రొనౌన్స్ చేసి హిందుస్థాన్ అన్నారు. ఆ తర్వాత పర్షియన్స్ వీళ్ళని ఇండోయిస్ అన్నారు. సో ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క హరప్ప నాగరికత మొట్టమొదటిసారి ఈ యొక్క చార్లెస్ మాసన్ ఇది అలెగ్జాండర్ కాలం నాటిది అనుకున్నాడు. అలెగ్జాండర్ ఇన్వాడెడ్ ఓవర్ ది నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆ కాలం నాటిది అనుకున్నాడు. కానీ కన్నింగ్హామ్ ఏమనుకున్నాడంటే ఇది 1000 సంవత్సరాల క్రీస్తు పూర్వం 1000 సంవత్సరాల కిందిది అని చెప్పి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రజలు చెప్పారు. అదే కావచ్చు అని అనుకున్నాడు. కానీ సర్ జాన్ మార్షల్ మాత్రం క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్, రేడియో కార్బన్ మెథడ్ ద్వారా అతని అనుయాయులు క్రీస్తు పూర్వం 5000 నుంచి 5000 తర్వాత వెలసిల్లిన నాగరికత ఇది సింధు నది లోయల నాగరికత. హరప్ప అనేది మొట్టమొదటి వచ్చింది కాబట్టి హరప్ప నాగరికత అని పేరు పెట్టాడు అతను. ఆ విధంగా ఈ సింధు నది లోయలో వచ్చినటువంటి యొక్క నాగరికత మరి మొట్టమొదటిసారి పల్లె నాగరికత వచ్చింది. పల్లె నాగరికతలో అగ్రికల్చర్ కమ్యూనిటీస్ వచ్చినాయి, ఆ విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ వచ్చినాయి. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ఎర్లీ హరప్పన్ ఫేజ్, అగ్రికల్చరల్ ఫేజ్ అంటే విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్, నియోలిథిక్ సెటిల్మెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత మరి ఎర్లీ హరప్పన్ ఫేజ్, పోర్టిజ్, బండోసరా, సో కులి మహమ్మద్ మెహర్గార్, ఈ అలాంటి ప్లేసులు, ఈ కాలిబంగన్, సో అమ్రి, పోర్టిజ్, హరప్ప, సో మోటుగావ్ జిల్లాలోని హరప్ప, పంజాబ్లోని మరి సింధు నదిలోని మోహంజదారో, వాటి లోతాల్, రంగపూర్, కాలిబంగన్, రూపా, ఇవన్నీ ప్లేసులు, ఇవన్నీ పట్టణాలన్నీ కూడా మ్యాచ్యూర్ హరప్ప స్టేజ్లోకి క్రీస్తు పూర్వము 2600 నుంచి 3500 నుంచి 2600 దాకా హరప్ప పట్టణ నాగరికత మ్యాచ్యూర్ స్టేజ్. ఆ తర్వాత 2600 నుంచి ఆ తర్వాత 1800 దాకా ఉన్నటువంటి లేట్ హరప్పన్ నాగరికత ఇటీవలి హరప్పన్. ఆ తర్వాత హరప్పన్ 1800 నాశనమైంది. 1800లో నాశనమైంది. ఆర్యుల దండయాత్ర 1500లో నుంచే వచ్చింది. అంతకుముందు ఆర్యులు లేరు కాబట్టి ఆర్యుల దండయాత్ర వల్ల ఇది నశించిపోలేదు అని చెప్తున్నారు. కానీ అక్కడక్కడ స్కెల్టెన్స్ మరి ఒకరికొకరు అల్లుకున్నటువంటి స్కెల్టెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరు దండయాత్ర చేశారు, దండయాత్ర చేస్తే ఒకరికొకరు స్ట్రీట్లలో అల్లుకొని అలానే సరిపోతే ఆ స్కెల్టెన్స్ అట్లనే ఉన్నాయి. ఒకరికొకరు హగ్గు చేసుకున్నటువంటి స్కెల్టెన్స్ బయటపడ్డాయి. మొత్తం మీద ఈ స్కెల్టెన్స్ అన్నింటినీ కూడా పరిశీలించినట్టయితే ఇది మరి ఇక్కడి ప్రాంతం వాళ్ళే, ఇండిజినస్ పీపుల్. ఈ యొక్క కస్తి పంజరాలన్నీ కూడా ఇక్కడి ద్రవిడియన్ పీపుల్. వీళ్ళు ఎవరు, హూ ఆర్ ది ఆథర్స్ ఆఫ్ దిస్ సివిలైజేషన్ అని క్వశ్చన్ వేస్తే ఇది ఇండిజినస్ పీపుల్, ఇక్కడి వాళ్ళ నుంచే వచ్చింది ఈ నాగరికత. ఇక్కడి నుంచే నెమ్మదిగా పల్లెల నుంచి పట్టణాల నుంచి సిటీ నాగరికత ఆవిర్భవించింది. దీని యొక్క వృద్ధి చేసిన వాళ్ళు ఎవరే అంటే ఇక్కడి వాళ్ళు, ఇండిజినస్ పీపుల్, ఇండియన్స్ ద్వారా ద్రవిడియన్ పీపుల్, ఇండియన్స్ ఆర్ ది ఆథర్స్ ఆఫ్ దిస్ సివిలైజేషన్ అని మనం స్కెల్టన్స్ ఎగ్జామినేషన్ చేయటం వల్ల తెలిసింది. సో ఈ విధంగా మనం
ఈ సింధు నాగరికత, హరప్పా నాగరికత ద్వారా మనకు ఇవ్వబడింది ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి పంటలు, ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ఎనిమల్స్, ఆ యొక్క ఎనిమల్ వర్షిప్, ప్రకృతి ఆరాధన, మరి మదర్ గాడెస్ ఆరాధన, మరి పశుపతి ఆరాధన, కోబ్రా ఏ స్నేక్ ఆరాధన, మరి ప్లాంట్ ఎనిమల్ వర్షిప్, ఇంకా ప్రకృతి ఆరాధన, మరి టర్మరిక్, వర్మలిన్, టర్మరిక్ అంటే పసుపు, వర్మలిన్ కుంకుమ, ఇవన్నీ నాగరికత. ఇవి ఇది మరి ఆర్యుల నాగరికత రెండు మిక్స్ అయిపోయి ఈ రెండు కలయిక వల్ల సింధూన హరప్పా నాగరికత, ఆర్యన్ నాగరికత మిక్స్ అయిపోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి నాగరికతని హిందూ నాగరికత, సింధు నాగరికత, హిందూ సంస్కృతి అంటారు. హిందూయిజం అంటే ఒక సింధు నది అవతల ఉన్నటువంటి ప్రజలు మాట్లాడుకునే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి అప్ టు కేప్ కామరిన్, కన్యాకుమారి దాకా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సింధు నది అవతల ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఇండియన్స్. సింధుస్థాన్ జంబూ ద్వీపం పెద్దది. ఇలాంటి యొక్క నాగరికత ఉన్నటువంటి యొక్క పట్టణ నాగరికత, మరి ఆర్యులది విలేజ్ కల్చర్, ఈ రెండు మిక్స్ కావటం వల్ల వచ్చినటువంటి దాన్ని హిందూ సంస్కృతి లేదా సింధు సంస్కృతి, హిందుస్థాన్ కల్చర్ అని అంటారు. దాన్ని ఇండియా హెచ్గా మారింది. అతను పర్షియన్స్ ఈ సింధు వాళ్ళని ఇండోయిస్ అని తెలుసుకున్నారు. మొట్టమొదటి ఇన్వాడర్స్ అని ఇండియా ఆర్ ది పర్షియన్స్. ఆ తర్వాత మరి గ్రీక్స్, అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్. ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళు పార్థియన్స్, పల్లవాసు, శకాసు, కుషాన్స్, ఆ తర్వాత గుప్తుల కాలం ఊనాసు, ఇలా ఇన్వాడర్స్, ఖైబర్ బొలాన్ పాసెస్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత పర్షియన్ గల్ఫ్ నుంచి వర్త వ్యాపారం, ఓడరేవు కూడా ఉన్నాయి. ఇది హరప్పా నాగరికతలో ఏంటి షిప్ షైలింగ్, వర్త వ్యాపారం, బులక్ కార్ట్ అండ్ షిప్ షైలింగ్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, వాటర్ సిస్టమ్, వస్తు మార్పిడి, తర్వాత ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం సీల్స్ ఉపయోగించారు. సీల్స్ ఈ ప్రాంతం యొక్క ప్రతిమలు ఐడెంటిఫికేషన్, ఇది సింధు ప్రజలది ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రతిమలు కూడా ఉన్నాయి, స్టాంపులు, ప్రతిమలు. సో ఇలాంటి యొక్క సింధు నాగరికత మరి ఈ నాశనం కావడానికి వివిధ రకాల కారణాలు చెప్పినారు. ఆ కారణాలలో వెళ్ళి వరదల వల్ల వచ్చిందని, భూకంపాల వల్ల అని, నదిలోయ ప్రాంతము కోర్సు చేంజ్ కావడం వల్ల వచ్చిందని, మరి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, వర్షాలు పడకపోవటము, మరి వాటర్ సమృద్ధిగా దొరకపోవటము, ప్రకృతి వైపరీత్యాల ద్వారా ఆర్యుల దండయాత్ర వల్ల సింధు నాగరికత, ఈ యొక్క హరప్ప నాగరికత మరి మనకు ఇవ్వగలిగింది. అది మనం ఈరోజు మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో హరప్ప యొక్క నాగరికత, క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్, మరి ఎర్లీ విలేజెస్ సెటిల్మెంట్స్, హరప్పన్ సెటిల్మెంట్స్, న్యాచురల్ హరప్పన్ సెటిల్మెంట్స్, మరి నాశనం కావడానికి గల కారణాలు ఇవన్నీ మనం ఈరోజు పాఠం
আমি কিহৰ কাৰণেনো আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হ'বলগীয়া হ'ল। ৰাজনীতি বিজ্ঞানত যিটো নিৰ্ভৰশীল তত্ত্ব এইটোৱে কি বুজাইছে, জেনেৰেলত আমি জেনেৰেল লাইনৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি কি কওঁ যে আমি কাৰোবাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'লোঁ, কিন্তু পলিটিকেল চায়েন্স ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আমি কিনো চাইছোঁ। ইয়াত সাধাৰণতে কি হয়, দেশৰ কথা আহি পৰে যে এখন দেশ আন এখন দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। কিয় হয়? গতিকে ডিপেণ্ডেঞ্চি বস্তুটো বা নিৰ্ভৰশীলতাটো কিহৰ কাৰণে আহিলে? যে আমাৰ হাতত আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া নাই, নে আমাৰ কেঁচা সামগ্ৰী নাই, নে আমাৰ প্ৰযুক্তি নাই, নে কি নাই? গতিকে এই বেকগ্ৰাউণ্ডটোত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে আমি কিহৰ কাৰণেনো আমি আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বা আনৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ডেণ্ট হ'বলগীয়া হ'ল। সাধাৰণতে কি হয়, আমি সকলোৱে জানো যে আমি যদি বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়াই চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি দেখিম যে বহুত আগৰে পৰাই কিছুমান দেশক ব্ৰিটিছ শাসনে বা উপনিৱেশবাদ চলি আছিলে, আৰু এই উপনিৱেশবাদৰ কাৰণে কি হৈছিলে, এই যিবিলাক কলনিয়েল কাণ্ট্ৰিজ আছিলে সেই কলনিয়েল কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ যিটো গ্ৰ'থ, যিটো ডেভেলপমেণ্ট, যিটো বিকাশ হ'ব লাগিছিলে, সেই বিকাশটো বা সেই গ্ৰ'থটো বা সেই ডেভেলপমেণ্টটো হ'ব পৰা নাই। কিয়নো সকলোৱে জানো, আমি ভাৰতবৰ্ষৰ এটা উদাহৰণ দিওঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল, ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া আমাক শাসন কৰিছিলে তেতিয়া আমাৰ দেশখন খুব ধনী আছিলে, খুব চহকী আছিলে। আমাৰ যিবিলাক কেঁচা সামগ্ৰী আছিলে সেইবিলাক তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে লৈ গুচি গৈছিলে আৰু নিজৰ দেশত তেওঁলোকে সেইবিলাক মেচিনত তৈয়াৰী কৰিছিলে। আৰু মেচিনত তৈয়াৰী কৰা যিবিলাক বস্তু সেইবিলাক তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰিলে, কি কৰিছিলে, ভাৰতৰ মাৰ্কেটত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছিলে। ফলত কি হ'ল, আমাৰ যিহেতু ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাছিলে, আমি টেকনলজিকেলি আমি পুৱাৰ আছিলোঁ, গতিকে আমি হাতেৰে বস্তুবিলাক তৈয়াৰী কৰিছিলোঁ, গতিকে মেচিন মেড বস্তুৰ লগত আমি কম্পিট কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ। আল্টিমেটলি তেওঁলোকৰ মেচিন প্ৰডাক্টছবিলাক আমাৰ মাৰ্কেটত ফ্লাডেড হৈ গ'ল, কামবিলাক উন্নত ধৰণৰ কামবিলাক ভাল, গতিকে আমাৰ মানুহে সেই বস্তুবিলাক কিনিবলৈ ধৰিলে। গতিকে লগে লগে কি হ'ল, আমাৰ যিখন মাৰ্কেট আছিলে সেই মাৰ্কেটখনৰ ডাউনফল হ'ল। তাৰমানে এইটোৱে আমাৰ ইকনমিটো ধ্বংস কৰি পেলালে। এখন দেশৰ যেতিয়া ইকনমি ধ্বংস হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সি আকৌ কেনেকৈ উঠিব? গতিকে সি ডেফিনেটলি বেলেগৰ লগত হাত মিলাবলগীয়া হয় বা কাৰোবাৰ ওপৰত সি ডিপেণ্ড কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে নিৰ্ভৰশীল তত্ত্বটোৱে আমাক কি কৈছে, যে কিহৰ কাৰণে নিৰ্ভৰশীল হ'বলগীয়া হ'ল, যে প্ৰথম কথা হৈছে কি, যিবিলাক দেশ পিছপৰা বা যিবিলাক দেশ উপনিৱেশবাদ হিচাপে আছিলে, এওঁলোকৰ হাতত কি নাই, কোনো ধৰণৰ উন্নত ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাই, কোনো ধৰণৰ মডাৰ্ণ টেকনলজি তেওঁলোকৰ নাই। গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিবলগীয়া হৈছে, এই উন্নত দেশবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। উন্নত দেশবিলাকে কি কৰিছে, তেওঁলোকে সকলোখিনি বস্তু কিন্তু দাঙি ধৰি আমাক দিয়া নাই বা আমাক উদঙাই দিয়া নাই। তেওঁলোকৰ যিবিলাক বস্তু অলাগতিয়াল হৈছে বা যিবিলাক টেকনলজি তেওঁলোকে ডিছকাৰ্ড কৰি তেওঁলোকে নতুন টেকনলজি লৈছে, সেইবিলাক এই অনুন্নত দেশবিলাকলৈ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰি পঠিয়াই দিয়ে। লাভত বা ফলস্বৰূপে কি হৈছে, আমি যিখিনি বস্তু বা যিটো মানত বা যিটো হাৰত আমি তৈয়াৰী কৰিবলগীয়া হৈছিলে, আমি সেইটো তৈয়াৰী কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকি গ'লোঁ, আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকি যাবলগীয়া হ'ল। গতিকে যেনেকৈ এজন মানুহে সদায় কাম কৰি আছে কিন্তু গা বেয়া হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ পৰিয়ালৰ আনৰ ওপৰত তেওঁ নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। তেওঁ ডাইনিং টেবুলখনলৈ ভাত খাবলৈ আহিব নোৱাৰে, তেওঁ কোনোবাই বেডৰুমত নি পেলাই ভাতৰ থালখন দিবগৈ লাগিব, তেওঁ ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গ'ল নে নহ'ল? গতিকে দেশৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো, ইকনমিটো যেতিয়া তল পৰি গ'ল, ইকনমিক যেতিয়া এটা হেঁচা দিলে, তেতিয়া সেই দেশখনে ষ্ট্ৰং এখন দেশ বা উন্নত দেশ এখনৰ ওপৰত সকলো ক্ষেত্ৰতে, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত হওক, টেকনলজি ক্ষেত্ৰৰ হওক, তেওঁলোকে কি কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোক তাত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গৈছে। দ্বিতীয়তে, এই যিবিলাক উন্নত দেশ, এই উন্নত দেশবিলাকে যিবিলাক অনুন্নত দেশ, সেই অনুন্নত দেশবিলাকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে, তেওঁলোকক সকলো ক্ষেত্ৰতে কণ্ট্ৰল কৰি থাকে। তেওঁলোকৰ যিহেতু নিজস্ব অৰ্থ নাই বা নিজস্ব ইকনমিক কোনো হেৰি নাই, চ'ৰ্চ নাই, গতিকে তেওঁলোকে এই দেশবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। গতিকে তেওঁলোকক সকলো ধৰণৰ সুযোগ সুবিধাৰ পৰা এই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজবিলাকে, উন্নত কাণ্ট্ৰিবিলাকে কি কৰিছে, তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে। আমাৰ যিবিলাক থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজ বা তৃতীয় বিশ্বৰ যিবিলাক অৰ্থনীতি, সেই কাণ্ট্ৰিজৰ অৰ্থনীতি হওক বা তেওঁলোকৰ গ্ৰাম্য জীৱন হওক, তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি হওক, তেওঁলোকৰ বেংক হওক, ব্যৱসায় হওক, ঋণদান ব্যৱস্থাই হওক
বা শিক্ষা হওক, সংস্কৃতি হওক, ক্ৰীড়া হওক, এই গোটেইবিলাকৰ ওপৰত কি হৈছে আমাৰ যিটো মানে উন্নত পুঁজিবাদী দেশ আছে, সেই উন্নত পুঁজিবাদী দেশে কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিছে। গতিকে এখন দেশৰ বিকাশ হ'বলৈ হ'লে নিজৰ যিখিনি বস্তু লাগে সেই গোটেইখিনি বস্তুৰ ওপৰতে এই বিশ্ব পুঁজিবাদী দেশবিলাকে কণ্ট্ৰল বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছে। গতিকে তেওঁলোকে এটা যিটো আন্তৰ্জাতিক প্লেটফৰ্ম, সেই আন্তৰ্জাতিক পুঁজিবাদী কেপিটেলিষ্ট কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ গ্ৰাসত এই অনুন্নত দেশসমূহ অট'মেটিকেলি সোমাই পৰিলে। কাৰণ উন্নত দেশবিলাকে তেওঁলোকক উন্নতি হ'বলৈ নিদিয়ে। গতিকে এইটোৱে কি কৰিছে, এই অনুন্নত দেশবিলাকৰ নিৰ্ভৰশীলতাটো বঢ়াই দিছে। তাৰোপৰি এই অনুন্নত দেশবিলাকে যেতিয়া তেওঁলোকে ক্ৰমান্বয়ে ৰিয়েলাইজ কৰিবলৈ ধৰিলে যে তেওঁলোকক এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত বা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত তেওঁলোকক সোমাই দিছে যে তেওঁলোক তাৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই, তেতিয়া তেওঁলোকে ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু ওলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে এই উন্নত দেশবিলাকে তেওঁলোকৰ ওপৰত পানিছমেণ্ট জাপি দিয়ে। তেওঁলোকক হয়তো তেওঁলোকলৈ যিটো অৰ্থ পঠিয়াই আছে, ঋণ লোন যিটো দি আছে, সেইটো হয়তো নিদিওঁ বুলি ক'ব বা বন্ধ কৰি দিব বা তেওঁলোকক ভাবুকি দিব বা তেওঁলোকক কঠোৰ শাস্তি দিব। গতিকে এইদৰে তেওঁলোকক কি কৰি আছে, নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে। গতিকে অনুন্নত দেশবিলাকে তেওঁলোকে ৰিভল্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা যদি কৰিছেও, তেতিয়াহ'লে সেই ৰিভল্ট সেইটো তেওঁলোকক ভাঙি দিয়া হৈছে। তেওঁলোকক আগবাঢ়িবলৈ বা সেই ৰিভলিউশ্যন কৰিবলৈ তেওঁলোকক সুবিধাটো কৰি দিয়া নাই। গতিকে তেওঁলোকক ইমানেই এটা মানে নিৰ্যাতনৰ গ্ৰাসত তেওঁলোকক পেলাই ৰাখিছে যে এই দেশবিলাকে চেষ্টা কৰিও তেওঁলোকে মানে এতিয়া অনুন্নত হৈ আছে। তেওঁলোকে এই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ লগত হাত মিলাব পৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোক তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ পৰিছে। গতিকে আমি যদি এখন উন্নত দেশ আগবাঢ়ি যাবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ নিজৰ টেকন'লজি, নিজৰ আইৰ ব্যৱস্থা, নিজৰ ব্যৱস্থাখিনি নিজেই কৰিব লাগিব। এতিয়া নিৰ্ভৰশীল তত্ত্বৰ কিছু এই তত্ত্বটো হৈছে ইতিহাসৰ এটা ফলাফল, প্ৰডাক্ট অফ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন। উন্নত দেশসমূহে কি কৰে, তেওঁলোকে কি ধৰণেৰে বা কি বিষয়ত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব, এইটো তেওঁলোকে তৈয়াৰী কৰি দিয়ে। গতিকে অনুন্নত দেশবিলাকে নিজে একো কৰিব নোৱাৰে। উন্নত দেশবিলাকে তৈয়াৰী কৰি দিয়া বা ব্যৱস্থা দেখুৱাই দিয়া ৰাস্তাটোৰ ওপৰতেহে তেওঁলোকে যাব পাৰিব। তাৰোপৰি এই যিবিলাক তৃতীয় বিশ্বৰ দেশ আছে, তেওঁলোকৰ কি হৈছে, তেওঁলোক ইকনমিকেলি একেবাৰে পিছ পৰি আছে, বেকৱাৰ্ড হৈ আছে। গতিকে ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড হৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই উন্নত দেশবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে হাত পাতিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই হাত পতাৰ সুযোগটো লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ শোষণ চলি আহিছে বা তেওঁলোকৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলাই অহা হৈছে। উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে তেওঁলোকক ওপৰলৈ আহিবলৈ দিয়া নাই, কাৰণ তেওঁলোকক যিখিনি বস্তু দিছে সেইখিনি এনেকুৱা ধৰণত দিছে যে তেওঁলোকে কোনোদিন সেই শিকলিডাল ছিঙি পেলাই নিজেই থিয় হ'ব নোৱাৰে, অনুন্নত দেশবিলাকক কৰিবলৈ দিয়া নাই। তাৰোপৰি তেওঁলোকে কি কৰিছে, যিবিলাক ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ, উন্নত দেশ, এই উন্নত দেশবিলাকে কি কৰিছে, এখন আন্তৰ্জাতিক অৰ্থ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে। আৰু এই আন্তৰ্জাতিক অৰ্থ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোৰ যিবিলাক কৌশল, এই কৌশলখিনিৰ কাৰণে যিবিলাক অনুন্নত দেশ, তেওঁলোকে কিন্তু ওলাই আহিব পৰা নাই বা তেওঁলোক তাৰ পৰা আগবাঢ়ি ওলাই যাব পৰা একেবাৰে নাই। নিৰ্ভৰশীল তত্ত্বই মাত্ৰ এখন দেশৰ উন্নতি হোৱা নাই বা এটা ৰিজনৰ উন্নত হোৱা নাই সেইটো নুবুজায়। তেওঁলোকে ইভিন এখন দেশৰ ভিতৰতে আকৌ বেলেগ বেলেগ ঠাইত উন্নতি নহ'বও পাৰে, সেইবিলাক দিশো তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে। তাৰোপৰি এই তত্ত্বটোৰ ফাইনেল বৈশিষ্ট্যটো হৈছে কি, যে এই অনুন্নত ৰাষ্ট্ৰবিলাকে নিৰ্ভৰশীল নোহোৱাকৈ যদি পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যৱস্থা শৃংখলাবদ্ধভাৱে নিজক তাত জোৰা লগাব লাগিব। যে যিটো ৱৰ্ল্ড কেপিটেলিষ্ট ষ্টেট ছিষ্টেম, সেই ৱৰ্ল্ড কেপিটেলিষ্ট ষ্টেট ছিষ্টেমৰ লগত তেওঁলোক ইয়াত সোমাই পৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক
ছেট কৰাটো প্ৰয়োজনীয়তা স্বীকাৰ কৰিছে যে এওঁলোকে যদি নিজকে ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছে আগবঢ়াই নিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই যিটো মানে গ্ৰাহত তেওঁলোক সোমাই পৰিছে সেই গ্ৰাহটোৰ পৰা তেওঁলোকে ওলাই আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব বা হেৰি কৰিব লাগিব এতিয়া ডিপেন্ডেন্সি থিয়ৰী বুলি কওঁতে আমি ইয়াতে কি দেখিবলৈ পাইছো ইয়াতে মানে বহুতটা তত্ত্ব আছে সেই তত্ত্ববিলাকৰ ভিতৰত আমি কিছুমানক মডাৰ্ণ ভাৰ্চনৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ কিছুমান ৰেডিকেল ভাৰ্চনছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু ইয়াত বেলেগ বেলেগ পলিটিকেল থিংকাৰ্ছ পলিটিকেল ৰাইটাৰ চাইণ্টিষ্ট ফিলচফাৰ্ছ তেওঁলোকে বিভিন্ন মত দিছে গতিকে এই বিভিন্ন মতবিলাকৰ পৰা আমি এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিম যে কিহৰ কাৰণেনো ষ্টেটবিলাক কি কাৰণত বেচিকেলি তেওঁলোক ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ পৰিলে বা পিছ পৰি থাকিলে এখন দেশ যেতিয়া আগবাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে তাত কি লাগিব ৰাজনৈতিক ষ্টেবিলিটি লাগিব পলিটিকেল ষ্টেবিলিটি লাগিব আৰু পলিটিকেল ষ্টেবিলিটি যেতিয়া হ'ব তেতিয়া কি হ'ব তাত অৰ্থনৈতিক ষ্টেবিলিটি আহিব আৰু অৰ্থনৈতিক ষ্টেবিলিটি যেতিয়া আহিব তেতিয়া এখন সমাজ সুস্থ সবল হিচাপে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ষ্টেবিলিটি থকাৰ লগে লগে প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান সায়েন্স টেকনলজি গোটেই ডেভেলপমেণ্টছবিলাক আহিব কিন্তু এইটো আহিবলৈ নিদিয়াকে ৰাখিলে কি হ'ব যে কিছুমান দেশ পিছ পৰিয়ে থাকি যাব তেওঁলোক কেতিয়াও উন্নত বা তেওঁলোক কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব এতিয়া মডাৰেট যিটো ডিপেন্ডেন্সি থিয়ৰী এই মডাৰেট ডিপেন্ডেন্সি থিয়ৰীটো কি কৈছে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাৰ নাম ল'ব পাৰোঁ আমি ৰাউল পাৰ্বিথৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ তেওঁ কি কৈছে তেওঁ এটা টাৰ্ম উলিয়াইছে terms adverse terms of trade এই শব্দটো তেওঁ কি কৰিছে এই adverse terms of trade ৰ শব্দটোৰ দ্বাৰা তেওঁ কি বুজাব বিচাৰিছে যে যিবিলাক উন্নত কান্ট্ৰি এই উন্নত কান্ট্ৰিবিলাকে কি কৰিছে তেওঁলোকে এই যিবিলাক অনুন্নত কান্ট্ৰি বিশেষকৈ তেওঁ লেটিন আমেৰিকান কান্ট্ৰিজৰ কথা কৈছে সেই লেটিন আমেৰিকান কান্ট্ৰিজবিলাকৰ কথা তেওঁ কি কৈছে যে তেওঁলোকৰ যিটো ৰেচিঅ' অফ ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট সেইটোৰ মাজত এটা সাংঘাতিক ব্যৱধান আছে এই সাংঘাতিক ব্যৱধানটো থকাৰ কাৰণে কি হৈছে কিছুমান দেশ আগবাঢ়ি গ'ল আৰু কিছুমান দেশ পিছ পৰিয়ে থাকি গ'ল গতিকে এভাৰ্ছ টাৰ্মছ অফ ট্ৰেডত তেওঁ কি বুজাইছে যে কিছুমান দেশত যিবিলাক তেওঁলোকে প্ৰাইমেৰী বস্তু প্ৰাইমেৰী কমডিটি যিটোক আমি কেঁচা সামগ্ৰী বুলি কওঁ এই কেঁচা সামগ্ৰীবিলাক তেওঁলোকে কি কৰিছে কলনিজবিলাকৰ পৰা বা এই পিছপৰা দেশবিলাকত প্ৰচুৰ পৰিমাণে হয় এইবিলাক উন্নত দেশবিলাক এই উন্নত দেশবিলাকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কাৰণ সেই সময়ত যিটো সময়ত এই ডিপেন্ডেন্সি থিয়ৰীটো আহিছিলে সেই সময়ত কি হৈছিলে কিছুমান ঠাইত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন বিশেষকৈ ইউৰোপত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন হৈছিলে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যনৰ লগে লগে কি লগা হৈছিলে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ কেঁচা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে গতিকে এই কেঁচা সামগ্ৰীখিনি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে পেৰিফেৰী এৰিয়াজ এই প্ৰান্তৰ জেগাবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে সেই মাৰ্কেটবিলাকলৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কোৰ কাণ্ট্ৰিজ যিবিলাক মেইন কাণ্ট্ৰিজ যিবিলাক তেওঁলোকলৈ পঠিয়াই দিছিলে গতিকে তালৈ পঠিয়াই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কি হ'ল ইকনমিক গ্ৰ'থ তেওঁলোকৰ হৈ গ'ল কাৰণ তেওঁলোকৰ ছায়েন্স টেকনলজি অলৰেডি আগবাঢ়িছে তেওঁলোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিলে ডেভেলপ কৰিব পাৰিলে আৰু তেওঁলোকে সেই প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ সহায় লৈ পেলাই তেওঁলোকে যিবিলাক সামগ্ৰী বনাইছিলে সেইবিলাক তেওঁলোকে আকৌ এই পেৰিফেৰী ষ্টেটছবিলাকলৈ পঠিয়াই দিলে তাত কিন্তু তেওঁলোকে সস্তাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে পেৰিফেৰী দেশবিলাকে সেই বস্তুবোৰ কিনিছে আৰু যিবিলাক মেইন কাণ্ট্ৰি তেওঁলোকে ইয়ালৈ বস্তুবোৰ প্ৰেৰণ কৰি দিছে গতিকে তেওঁলোকে দামত বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰিছে গতিকে আল্টিমেটলি কি হ'ল এই পেৰিফেৰী ষ্টেটছবিলাকৰ দৰিদ্ৰতাটো তেনেকেই থাকিলে আৰু যিবিলাক মূল কাণ্ট্ৰি কোৰ কাণ্ট্ৰিজ সেই কাণ্ট্ৰিজবিলাকে কিন্তু তেওঁলোক আকৌ আগবাঢ়ি উঠি গ'ল গতিকে তেওঁ এজন লেটিন আমেৰিকান চাইণ্টিষ্ট হেন্স উলফগাং ছিংগাৰ এওঁৰ লগত লগ লাগি পেলাই তেওঁ কি কৈছিলে যে টাৰ্মছ অফ ট্ৰেড যিটো থেচিছ মানে যিটো কনচেপ্ট তেওঁ কৈছিলে তেওঁ কি কৈছিলে যে ইকনমিটো এডভান্স কৰিবলৈ হ'লে বা আগবঢ়াবলৈ হ'লে যিখিনি দেশে সেই কেঁচা সামগ্ৰীখিনি পঠিয়াইছে সেই কেঁচা সামগ্ৰীখিনি কি ধৰণেৰে দামত পঠিয়াব পাৰি সেই কথাটো তেওঁ কৈছিল যে চিন্তা কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আহিলে নেক্সট তত্ত্বটো আহিলে ৰেডিকেল ডিপেন্ডেন্সি থিয়ৰী ৰেডিকেল ডিপেন্ডেন্সি থিয়ৰীটো তেওঁ কি কৈছে এইটোত কেইবাজনো ৰাইটাৰ আছে কেইবাজনো লিখক আছে
এই ৰাইটাৰসকলে তেওঁলোকে কি কৰিব ক'ব বিচাৰিছে তাৰ ভিতৰত আমি এণ্ডাৰ গুণ্ডাৰ ফ্ৰেংক তেওঁৰ নাম আমি বিশেষভাৱে ল'ব পাৰোঁ লগত আৰু কেইবাজনো পলিটিকেল থিংকাৰ্ছ আছে যোনে এই ৰেডিকেল ডিপেণ্ডেঞ্চি তত্ত্বটোত বা থিয়ৰিটোত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিলে এজন হৈছে জেমছ ক্ৰফ্ট আৰু ডেল জনছন্স কিন্তু তেওঁলোকে কি কৈছে তেওঁলোকৰ তত্ত্বটো কিবা তেওঁলোকৰ মানে মূল হেৰিটো কি যে আমাৰ যিটো ডিপেণ্ডেঞ্চি থিয়ৰিৰ মেইন মটিভটো হৈছে কি যে আমি এটা গ্ল'বেল কেপিটেলিজম আমি তৈয়াৰী কৰিব লাগিব আৰু এই ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজবিলাকে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে তৈয়াৰী কৰিছে এই প্ৰডাক্টবিলাক তেওঁলোকে কি কৰিছে এই আনডেভেলপড বা আণ্ডাৰ ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ মাৰ্কেটত তেওঁলোকে চেল কৰি আছে বা পঠিয়াই আছে গতিকে পঠিয়াই থকাৰ কাৰণে কি হৈছে এই যিবিলাক ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ ডেভেলপড হোৱা নাই ডেভেলপিং কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে কি কৰিবলগীয়া হৈছে এই ইম্পৰ্ট মানে ক'ৰ যিবিলাক কাণ্ট্ৰিজ সেই ক'ৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে ইকনমিক এছিষ্টেঞ্চ ল'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে ইকনমিক হেল্প তেওঁলোকে ল'বলগীয়া হৈছে গতিকে এই ইকনমিক হেল্পটো ল'বলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যিখন মাৰ্কেট সেই ঘৰৰ মাৰ্কেটখন তেওঁলোকে মানে ঊৰ্ধ্বমুখী কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে তাক ৰেইজ কৰিব পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকেতো লোনৰ হেঁচা খাই থাকিলে গতিকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেওঁলোকে কি হৈছে ফ্ৰেংকৰ মতে যে তেওঁলোকে এই উন্নত কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোক নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে তেওঁলোক ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ পৰিছে দ্বিতীয়তে এই কাণ্ট্ৰিজবিলাকত কোনো ধৰণৰ উন্নতি হোৱা নাই ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই ৰাদাৰ তেওঁলোকে কি ফেচ কৰিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপ্লয়টেশ্যনছ তেওঁলোকে ফেচ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ শোষণৰ সন্মুখীন তেওঁলোক হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে এই যিটো উপনিৱেশবাদ বা যিটো শোষণ চলিছে বা যিটো অৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এই যিটো সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো এই কলনিজবিলাকত নতুনকৈ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে এই অৰ্থ সামাজিক ব্যৱস্থাটো ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে যিবিলাক পেৰিফেৰী ষ্টেটছ আছিলে আৰু এতিয়া যিবিলাকৰ প্ৰেজেণ্ট ডে যিবিলাক উন্নত দেশ যিবিলাক তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল মাষ্টাৰ্ছ আছিলে এইবিলাকে কি কৰিব উন্নত হৈ গৈ থাকিব আৰু বাকীখিনি ষ্টেট যদিও তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা এতিয়া তেওঁলোক স্বাধীন হ'ল কিন্তু স্বাধীন হোৱা স্বত্তেও কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো গ্ৰোথ নিজৰ যিটো বিকাশ হ'ব লাগিছিলে সেই গ্ৰোথটো বা সেই বিকাশটো হোৱা নাই কিয়নো এই পেৰিফেৰী কাণ্ট্ৰিজবিলাকে যদিও তেওঁলোকে কলনিয়েল শিকলিডালৰ পৰা তেওঁলোক ওলাই আহিল সেই উপনিৱেশবাদে বান্ধি থোৱা শিকলিডাল মুকলি কৰি তেওঁলোক ওলাই আহিল কিন্তু তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে মূলধনৰ কাৰণে হওক বা প্ৰযুক্তিৰ কাৰণে হওক তেওঁলোকে কি কৰিবলগীয়া হৈছে এই দেশবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোক নিৰ্ভৰশীল হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে এই কাণ্ট্ৰিজবিলাক এই পেৰিফেৰী যিবিলাক কাণ্ট্ৰি এই কাণ্ট্ৰিজবিলাকে কি কৰিছে তেওঁলোকে কেঁচা সামগ্ৰী বা যিটো প্ৰাইমেৰী কমডিটিজ বুলি কওঁ বা কম পইচা দি লেবাৰ আৰু তেওঁলোকৰ টেকন'লজি ফিনিছ গুডছ এইবিলাক তেওঁলোকে দি দিবলগীয়া হৈছে গতিকে তেওঁলোকে নিজে পেৰিফেৰী কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্ট একো হোৱা নাই কিন্তু বৰং তেওঁলোকৰ যিখিনি বস্তু আছে খুব কম বিনামূলীয়া এটা ভাওত তেওঁলোকে ডাঙৰ যিখিনি মানে মেইন মাষ্টাৰ্ছ কাণ্ট্ৰি তেওঁলোকক দি দিবলগীয়া হৈছে গতিকে এণ্ডাৰছনৰ থিয়ৰিটো হৈছে কি যে যেতিয়ালৈকে এই মেটেৰিয়েলছবিলাক প্ৰডিউচ কৰি আমি নিজৰ দেশত নিজে তৈয়াৰী কৰি আমি তাক মাৰ্কেটত চেল কৰিব আমি নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই দেশবিলাক আকৌ সেই আগৰ দৰে তেওঁলোক মানে দুখীয়া বা পুৰণা মানে দুখীয়া হৈ থাকিব তেওঁলোকৰ নিৰ্ভৰশীলতাটো কেতিয়াও গুচি নাযায় সেইটো একেই থাকিব গতিকে এতিয়া আমি চাওঁ ডিপেণ্ডেঞ্চি থিয়ৰি এজ এ ক্ৰিটিক অফ লিবাৰেল থিয়ৰিজ ডিপেণ্ডেঞ্চি থিয়ৰিটো ক্ৰিটিকসকলেনো কি বিচাৰিছে যে ডিপেণ্ডেঞ্চি নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে নিৰ্ভৰশীলতাটো নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে এখন দেশ কি ধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব বা কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আমি কেইবাজনো ব্যক্তিৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ লিবাৰেল থিংকাৰ্ছৰ ভিতৰত আমি এডাম স্মিথৰ নাম ল'ব পাৰোঁ আমি ডেভিড ৰিকাৰ্ডৰ নাম ল'ব পাৰোঁ
বা আমি জেৰেমি বেন্থনৰ নাম ল'ব পাৰোঁ এওঁলোকে কি কৈছে এডাম স্মিথ তেওঁ এজন ইকনমিষ্ট তেওঁ কি বিচাৰিছে যে এখন দেশ অন্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহ'বলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ নিজৰ ইকনমিক গ্ৰোথ হ'ব লাগিব সেই ইকনমিক গ্ৰোথটো কেনেকৈ হ'ব ইকনমিক গ্ৰোথটো হ'ব যেতিয়া তেওঁলোকক মুক্তভাৱে ফ্ৰী ট্ৰেড বেহা বেপাৰ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব মুক্তভাৱে বেহা বেপাৰ কেতিয়া কৰিব পাৰিব যেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত ষ্টেটৰ কোনো ধৰণৰ কৰ্তৃত্ব নাথাকিব ফ্ৰী হেণ্ড ষ্টেটে দিব লাগিব এজন মানুহে বেহা বেপাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁক যদি ষ্টেটে কিছুমান ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ বান্ধি দিয়ে আৰু সেই ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছৰ মাজত সেই গাঁথনিটোৰ মাজত যেতিয়া তেওঁ কাম কৰিবলগীয়া হ'ব তেতিয়া তেওঁ কেতিয়াও ভালকৈ কাম কৰিব নোৱাৰে এডাম স্মিথৰ কথা হৈছে কি তেওঁ লেজাৰ্ছ ফ্ৰে তত্ত্বটোৰ কথা তেওঁ কৈছে ইটছ এ ফ্ৰেঞ্চ টাৰ্ম যে এজন মানুহক বা এখন ছ'চাইটিক ইকনমিক এক্টিভিটিজবিলাক মুক্ত হস্তে কৰি যাবলৈ দিব লাগিব উইথ মিনিমাম ষ্টেট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন বা ষ্টেট ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চ ষ্টেটে যিমান ইণ্টাৰফিয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে মানুহজনৰ বিকাশ বা সেই সমাজখনৰ বিকাশটো কেতিয়াও নহয় গতিকে এডাম স্মিথৰ কথাটো হৈছে কি যে সমাজত চৰকাৰৰ ইণ্টাৰভেনশ্যনক এটা ছাইডত ৰাখি মানুহবিলাকক নিজে ট্ৰেড বা বেহা বেপাৰ কৰিবলৈ দিব লাগে আৰু যেতিয়া মানুহবিলাকে তেনেকৈ বেহা বেপাৰ কৰিব তেতিয়া কি হ'ব অট'মেটিকেলি তেওঁলোকে কিছুমান ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী তেওঁলোকে বনাই ল'ব আৰু সেই ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছবিলাকে কি কৰিব তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যাবলৈ গ্ৰোথ হ'বলৈ তেওঁলোকৰ বিকাশ হ'বলৈ সহায় সুবিধা কৰিব গতিকে যিমানেই ষ্টেট ইণ্টাৰভেনশ্যন কমি থাকিব ষ্টেট ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চ কমি থাকিব সিমানেই এখন দেশৰ ইকনমিকেলি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব গতিকে তেওঁ ফ্ৰী ট্ৰেডৰ কথা কৈছে উইথ লিষ্ট ষ্টেট ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চ আৰু যেতিয়া এখন ষ্টেটে ফ্ৰী হেণ্ড দিব তেতিয়া কি হ'ব প্ৰস্পেৰিটি হ'ব গ্ৰোথ হ'ব বিকাশ হ'ব এমপ্লয়মেণ্ট হ'ব সকলো মানুহে তাত সুবিধা পাব গতিকে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছবিলাক নাইকিয়া কৰি দিয়াৰ কথা তেওঁ কৈছে নেক্সট আমি ডেভিড ৰিকাৰ্ডৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ তেওঁ যিটো কম্পেৰেটিভ এডভান্টেজ থিয়ৰীৰ কথা তেওঁ কৈছে সেইটোতো তেওঁ কি কৈছে কেপিটেল ফৰ ফ্ৰী ট্ৰেড তেওঁৰ কথা হৈছে কি যে এখন দেশত যেতিয়া কিছুমান বস্তু উৎপাদন হয় সেই উৎপাদন হোৱা বস্তুবিলাক বিভিন্ন ফেক্টৰছ তাত থাকে কিছুমান ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনছৰ কথা থাকে জলবায়ুৰ কথা থাকে এৰিয়াটোৰ কথা থাকে গতিকে হয়তো কিছুমান বস্তু কৃত্ৰিম উপায়েৰে গ্ৰ' কৰা হয় বা গঠন কৰা হয় তেতিয়া কি হয় এই যিবিলাক বস্তু এখন দেশত উৎপাদন হৈ যায় সি প্ৰাকৃতিক ৱেতে হওক বা সি আৰ্টিফিচিয়েল ৱেতে হওক এইটোৱে কিছুমান মানে এডভান্টেজ প্ৰভাইড কৰে যিখন দেশত এই বস্তুবিলাক উৎপাদন হৈছে তেওঁলোকে এই বস্তুবিলাক যিমান সৰহকৈ পাৰে তেওঁলোকে সিমান সৰহকৈ উৎপাদন কৰিব লাগে আৰু এইবিলাকত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে স্পেচিয়েলাইজ কৰিব লাগে যে যিহেতু জিঅ'গ্ৰাফিকেল কণ্ডিশ্যনছৰ কাৰণে হওক ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে হওক জলবায়ুৰ কাৰণে হওক কিছুমান বস্তুৰ উৎপাদন বা গ্ৰোথ ইয়াত হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগে এই বস্তুবিলাকক আমি যিমান পাৰোঁ বেছিকৈ উৎপাদন কৰি দিব লাগে আৰু তেতিয়া কি হ'ব এই বেছিকৈ উৎপাদন কৰি দিয়াৰ কাৰণে যোনবিলাক দেশে বিচাৰিছে তেওঁলোকক আমি এটা চিপাৰ ৰেটত আমি দিব পাৰিম গতিকে এই চিপাৰ ৰেটত দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব প্ৰমোশ্যন অফ ট্ৰেড ফ্ৰী ফৰ অল আহি যাব আৰু এই পিছ পৰি থকা দেশবিলাকো ৰিকাৰ্ডৰ মতে তেতিয়া কি হ'ব পাৰিব আগবাঢ়ি যাব পাৰিব যে তেওঁলোকৰো গ্ৰোথ বা তেওঁলোকৰো বিকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এইটোৱে কি কৰিব ফ্ৰী ট্ৰেড ফৰ অল কৰাৰ লগে লগে বস্তুৰ উৎপাদন বাঢ়ি যাব আৰু সেইবিলাক চিপাৰ ৰেটত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বা দিব পাৰিব গতিকে এইটোৱে যথেষ্ট সুবিধা দিব নেক্সট আহিলে জেৰেমি বেন্থামৰ যিটো তত্ত্ব গ্ৰেটেষ্ট গুড ফৰ দ্য গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ বেন্থামে আগৰ পৰাই কি কৈছে যে এখন দেশে যিখিনি বেনিফিটছ দিব সেইখিনি মেক্সিমাম মানুহে পাব লাগিব যদি কম মানুহে পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কোনো লাভ নহ'ব গতিকে মেক্সিমাম মানুহে বেনিফিটছটো পাব পাৰিব লাগিব গতিকে বেন্থামৰ কথাটো হৈছে কি যে মেক্সিমাম পেইন
প্লেজাৰ এণ্ড মিনিমাম পেইন যে যিকোনো এটা বস্তু যেতিয়া এখন দেশত প্ৰডাকশ্যন হয় সেই প্ৰডাক্টিভ বস্তুটো বা সেই প্ৰডাকশ্যন বস্তুটোৱে কি কৰিব লাগিব মানুহক সুবিধাটো দিব লাগিব গতিকে এখন দেশৰ প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা মানুহ এজনে কি পাব লাগিব মেক্সিমাম সুবিধা পাব লাগিব গতিকে তেওঁ সুখ বেছি হ'ব লাগিব দুখ কম হ'ব লাগিব আৰু গ্ৰেটেষ্ট গুড অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ যে মানে বেছিভাগ মানুহে মেইন বস্তুখিনি পাব লাগিব সেই সময়ত কি হৈছিলে ফ্ৰান্সত ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন হৈছিলে ৰাজনৈতিক এটা বিপ্লৱ ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যনটো কিহৰ কাৰণে হৈছিলে যে তেওঁলোকে সমাজত যিটো অসমতা আছিলে এই অসমতাটো তেওঁলোকে দূৰ কৰিব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকৰ শ্লোগান কি আছিলে লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি এণ্ড ফ্ৰেটাৰ্নিটি ঠিক সেই সময়তে ইংলেণ্ডত কি হৈছে শিল্প বিপ্লৱ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যনত কি হৈছিলে ইংলেণ্ডত তেওঁলোকে কেঁচা সামগ্ৰী বিচাৰিছিলে কাৰণ টু ফিড দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাকৰ কেঁচা সামগ্ৰীবোৰ আগতে মই কৈছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে পেৰিফেৰী ষ্টেটছবিলাকৰ পৰা আহিছে যিবিলাক উপনিৱেশ আছিলে যিবিলাক কলনিয়েল ষ্টেটছ আছিলে সেই কলনিয়েল দেশবিলাকে এই কোৰ ষ্টেটবিলাকলৈ তেওঁলোকে সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে এইটোৱে কি কৰিলে এটা ডাঙৰ বিকাশৰ সৃষ্টি কৰিলে বিকাশটো ক'ত হ'ল য'ত এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন হ'ল য'ত পলিটিকেল ৰেভলিউশ্যন হ'ল তাত মেছিভ পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন হ'ল মানুহে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ল'লে ইকনমিক গ্ৰ'থ তেওঁলোকৰ হ'ল গতিকে এইটোৱে কি কৰিলে ইউৰোপত এটা ডাঙৰ এটা লিবাৰেল সমাজ এখন সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিলে তাৰমানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে তাত টাউনশ্বিপ ডেভেলপ হ'ল গতিকে এইবিলাক হ'ল কি নব্যবাদ বা লিবাৰেল থটছ প্ৰচেছত এখন সমাজ ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন পলিটিকেল ৰেভলিউশ্যনে কি কৰিলে সমাজত এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিলে আৰু এই পৰিৱৰ্তনটো কেনেকুৱা ধৰণকৈ আনিলে যে তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে সমাজত যিটো নিৰ্ভৰশীল হৈ ইমান সময়ত আমি আছিলোঁ সেই নিৰ্ভৰশীলতাটো তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু এখন সমাজ ব্যৱস্থা যেতিয়া গঠন কৰা হয় এখন সমাজৰ যেতিয়া গ্ৰ'থ হয় তেতিয়া কিন্তু কি হয় সি কোনো একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে দোষমুক্ত নহয় যে ইয়াত কোনো দোষ নাই ই একেবাৰে কমপ্লিটলি ফ্ৰী তেনেকুৱা নহয় গতিকে ইয়াতো কিছুমান মানে প্ৰব্লেমছ ক্ৰিয়েট হৈছে সেই প্ৰব্লেমছবিলাক কেনেকুৱা হ'ল যে সমাজখনক দুটা ভাগত ভাগ কৰি পেলোৱা হ'ল সমাজখনক দুটা ভাগত ভাগ কৰি পেলালে তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণেৰে ভাগ কৰিলে যিটো মানে বুৰ্জিয় এণ্ড প্ৰলিটাৰেট দুটা ভাগত তেওঁলোকে মানে ভাগ কৰি পেলালে এই ভাগ কৰি পেলোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল এক্সপ্লয়টেশ্যনৰ শোষণৰ আকৌ নতুন ধৰণ কিছুমান ওলাই গ'ল গতিকে শোষণৰ ধৰণ কিছুমান কেনেকৈ ওলাই গ'ল যিসকল বুৰ্জিয় তেওঁলোকৰ হাতত উৎপাদনৰ আহিলাসমূহ বা তেওঁলোকৰ মানে মেইন মূলধন তেওঁলোকৰ হাতত থাকিল তেওঁলোক মিডল ক্লাছ হিচাপে তেওঁলোকৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু তেওঁলোকে এই যিটো প্ৰলিটাৰেটসকলক তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ ধৰিলে অনগল শোষণ কৰিবলৈ ধৰিলে তেওঁলোকক শোষণৰ ব্যৱস্থাত তেওঁলোকে ৰাখি দিলে গতিকে এই যিসকল পিছপৰা শ্ৰেণী আছিলে এই পিছপৰা শ্ৰেণীসকলৰ অৱস্থা আৰু শোচনীয় হ'বলৈ ধৰিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লৰ্ডছসকল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল অ'নাৰ্ছসকল ইণ্ডাষ্ট্ৰি অ'নাৰ যিসকল আছিলে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল অ'নাৰ্ছসকলে কি কৰিলে তেওঁলোকে এই নিম্ন খাপৰ বা তল শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ মজদুৰি পূৰ্ণদমে ব্যৱহাৰ কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকক যেতিয়া পইচা দিবলগীয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকক এটা নিম্নমানৰ মাননি দি থয় গতিকে এই শ্ৰেণী বিভাজনটো খুব এটা মানে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন বা পলিটিকেল যিটো ৰেভলিউশ্যন সেই পলিটিকেল ৰেভলিউশ্যনৰ এটা ফলস্বৰূপ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এইটোৱে কি কৰিলে বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু আল্টিমেটলি তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাতৰ হেৰিটো বেছি বাঢ়ি গ'ল কিন্তু যিসকল মডাৰেষ্ট বা লিবাৰেল থিয়ৰিষ্ট যোনে ডিপেণ্ডেঞ্চি থিয়ৰিটো মানে লিবাৰেল পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে ৱেল্থটো
এটা সময়ত যদিও এতিয়া শোষণ হৈছে বা সমাজখনক আমি শ্ৰেণী সংগ্ৰামত শ্ৰেণী ক্লাছ বিভাজন কৰি পেলালো আৰু সমাজখন শ্ৰেণী সংগ্ৰামত সোমাই পৰিছে কিন্তু এটা সময়ত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব য'ত বুৰ্জীয়সকলে খামোচ মাৰি ধৰি থকা যিটো সম্পদ সেইবিলাক লাহে লাহে তললৈ পাৰ্কুলেট হৈ আহিব তললৈ লাহে লাহে নামি আহিব যিটোক তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে ট্ৰিকল ডাউন ইফেক্ট তাৰমানে লাহে লাহে তললৈ নামি আহিব আৰু এটা সময়ত বুৰ্জীয় আৰু যিসকল প্ৰলিটাৰী তেওঁলোকে যিটো ক্লাছ বা যিটো কনফ্লিক্ট হৈছে সেই ক্লাছটো বা কনফ্লিক্টটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে বুজি পাব আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ভুল বুজাবুজি যিটো হৈছে সেইটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকে এখন সুস্থ সবল সমাজ এখন তেওঁলোকে গঠন কৰিব পাৰিব গতিকে লিবাৰেল থিয়ৰিষ্টসকলৰ আৰ্গুমেণ্ট তেওঁলোকে কি দিছে যে যিমানে পাৰি এখন সমাজত অৰ্থনৈতিক ৰিফৰ্মছ সংস্কাৰ আনিব লাগে আৰু এই অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ যেতিয়া কৰিবলৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি ওলাই আহিব তেতিয়া চৰকাৰে যিমান সংযম কৰি ৰাখিব নিজকে পাৰে লেছ ইণ্টাৰভেনশ্যন বাই দ্য ষ্টেটে ইণ্টাৰভেন কৰিব নালাগে কিন্তু যদিও তেওঁলোক লিবাৰেলিষ্ট থিয়ৰিচিয়ান যিসকলে থিয়ৰিৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে যদিও বিশ্বাস কৰিছে যে এটা সময়ত যিটো কনফ্লিক্ট বা যিটো ক্লাছ সেইটো ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিব এইটো কিন্তু কিমান দূৰ কমি আহিব সেইটো ভৱিষ্যতেহে ক'ব আল্টিমেটলি কি দেখা গৈছে যে কাৰ্ল মাৰ্কছ বা লেনিনৰ যিটো তত্ত্ব যে ক্লাছ ষ্ট্ৰাগল শ্ৰেণী সংগ্ৰাম ই কিন্তু এটা শ্ৰেণী সংগ্ৰামতহে পৰিণত হ'ব আৰু এইটোৱে কি কৰিছে এইটোৱে কি কৰিব ৱৰ্কিং ক্লাছৰ এটা মুভমেণ্টলৈ ই ৰূপান্তৰিত কৰিব গতিকে এই যিটো লিবাৰেল তত্ত্ব বা লিবাৰেল থিয়ৰিষ্টসকলে কৈছে যে তেওঁলোকে ভাবিছে যে যিমানে এই যিসকল লিবাৰেল থিয়ৰিষ্ট যেনেকৈ এডাম স্মিথ ৰিকাৰ্ডো বা জেৰেমি বেন্থাম তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে যে ষ্টেট এখনত গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন কমাই দি পেলাই ষ্টেটৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন কমাই দি পেলাই মানুহক নিজকে মুক্ত ট্ৰেড কৰিবলৈ দিব লাগে মুক্ত বেপাৰ কৰিবলৈ দিব লাগে তেতিয়াহ'লে এখন দেশৰ উন্নতি হ'ব বা এখন দেশৰ বিকাশ হ'ব কিন্তু এটা কথা আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে যিবিলাক কলনিয়েল কাণ্ট্ৰিজ আছিলে সেই কলনিয়েল কাণ্ট্ৰিজবিলাকতো বহুত বছৰ ধৰি লোকৰ তলতীয়া হৈ আছিলে গতিকে এই তলতীয়া হৈ থকা সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ যিবিলাক আৰ্থিক ব্যৱস্থা আছিলে বা যিবিলাক অৰ্থনীতি আছিলে সেইবিলাক কি হ'ল একেবাৰে হ্ৰাস পৰি গ'ল গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এইবিলাক তেওঁলোকৰ সেই অনুন্নত হেৰিবিলাকৰ আমি কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ ছ'চিঅ' সামাজিক বা অৰ্থনৈতিক বা ৰাজনৈতিক যিটো ব্যৱস্থা সেইটোক আমি ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট পুনৰ গাঁথনি আমি কৰিব লাগিব ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ্ছবিলাক যিবিলাক আছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যিবিলাকে তেওঁলোকক কেঁচা সামগ্ৰী প্ৰভাইড কৰি আছিলে সেইবিলাকক তেওঁলোকৰ ফিনিছ প্ৰডাক্টছবিলাক সেই আগৰ দৰে বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থাটো তেতিয়া তেওঁলোকে ৰাখিব নালাগিব গতিকে যেতিয়ালৈকে সেই বস্তুটো থাকি যাব যে তেওঁলোকে সস্তাত তেওঁলোকে কোৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকলৈ তেওঁলোকে বস্তুবোৰ পঠিয়াই দিব আৰু কোৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকে এইবিলাক বনাব আৰু এই ফিনিছ প্ৰডাক্টছবিলাক যেতিয়া তেওঁলোকে মাৰ্কেটলৈ পঠিয়াই দিব তেতিয়া তেওঁলোকে বেছি দামত বিক্ৰী কৰিব আৰু এই দুখীয়া দেশবিলাকৰ মানুহবিলাকে বেছি দাম দি কিনিব যেতিয়া লগীয়া হ'ব তেতিয়া কি হ'ব অট'মেটিকেলি তেওঁলোকৰ মাজত এটা ব্যৱধানৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু এই যিটো ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছিল সেইটো ওলাই আহিব নোৱাৰিব কাৰণ তেওঁলোকে এই ধনী দেশবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে ঋণ লৈ থাকিব লাগিব যিবিলাক ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ এই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজবিলাকে কেতিয়াও নিবিচাৰে যে বাকীবিলাক দেশো তেনেকৈ তেওঁলোকৰ নিচিনাকৈ আগবাঢ়ি আহক বা উন্নতি কৰি আহক গতিকে এই লিবাৰেল থিয়ৰিষ্টবিলাক ৰিকাৰ্ডোৱে হওক এডাম স্মিথে হওক বা জেৰেমি বেন্থামে হওক তেওঁলোকৰ সেই সময়ৰ সমাজ ব্যৱস্থাখন আগত ৰাখি পেলাই তেওঁলোকে লিবাৰেল কনচেপ্ট এটা আমাৰ আগত আগবঢ়াইছিলে যে ফ্ৰী ট্ৰেডৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিলে লেছ ষ্টেট ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ কথা কৈছিলে কিন্তু এইখিনি প্ৰকৃততে কিমান দূৰ কাৰ্যকলাপ হ'ব
বা আজি বৰ্তমান চেঞ্জ পৰিৱেশত এইটো কিমান কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব সেইটোৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ ছবি বা কোনো ধৰণৰ তত্ত্ব তেওঁলোকে আমাৰ আগত দাঙি ধৰিব পৰা নাছিলে। নেক্সটটো হ'ল ক্ৰিটিক অফ মডাৰ্ণাইজেশ্যন থিয়ৰী, আধুনিকৰণ তত্ত্বটো কি কৈছে যে আমি এখন দেশক আমি নিজকে আধুনিক কৰিব বিচাৰিছোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, নিজকে আমি আধুনিক কেনেকৈ কৰিম? আমি কিছুমান পৰম্পৰা এৰিব লাগিব, সেই পৰম্পৰা কিছুমান এৰি পেলাই আমি নতুন বস্তু যিবিলাক দেশত ওলাইছে, সমাজত ওলাইছে, সেই আধুনিক ৰীতি নীতি নিয়ম কানুন আমি ল'ব লাগিব, হয়নে নহয়? সেই নিয়ম কানুনখিনি যেতিয়ালৈকে আমি ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমিতো হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ। এতিয়া এই আধুনিকৰণটো কেনেকৈ হ'ব? এতিয়া আমি পঢ়িছোঁ আধুনিকৰণৰ তত্ত্বটোক কেনেকৈ সমালোচনা কৰিছে, ক্ৰিটিক অফ মডাৰ্ণাইজেশ্যন থিয়ৰী। এখন দেশক গ্ৰ'থ হ'বলৈ হ'লে, এজন মানুহৰ গ্ৰ'থ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব? এখন ঘৰক আমি ক'লোঁ যে আমি কেতিয়াবা নকওঁ জানো যে এই ঘৰখন ইমান দুখীয়া আছিলে, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চবেই চাকৰি বাকৰি কৰি একেবাৰে ঘৰখন উঠি গৈছে মানে কি বুজাইছে? যে ইকনমিক গ্ৰ'থ হৈছে। ইকনমিক গ্ৰ'থটো কেনেকৈ আহিছে? যে তেওঁলোকে সকলোৱে চাকৰি কৰিছে। চাকৰিটো কিহৰ কাৰণে কৰিব পাৰিছে? তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিছে। পঢ়া শুনা কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ চাকৰি বাকৰি হৈ তেওঁলোকৰ বিকাশ হৈছে। তাৰমানে এখন ঘৰত উন্নতি কৰিবলৈ হ'লে পঢ়া শুনা লাগিব, পঢ়া শুনাৰ লগে লগে চাকৰি বাকৰি হ'ব, মন পোহৰ হ'ব, তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ বা নতুন নতুন বস্তু তেওঁলোকে দেখিব, আৰু এইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিব? তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ উন্নতি কৰিব। উন্নতি হোৱাৰ লগে লগে ঘৰখনলৈ কিছুমান বস্তু আহিব, নতুন নতুন বস্তু আহিব, যিটোৱে আমি সমাজত আমি মাপকাঠি যে এইখিনি বস্তু থাকিলে এজন মানুহক আমি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ওপৰত বুলি কওঁ, তেওঁক আমি আপাৰ মিডল ক্লাছ বুলি কওঁ, বা আমি তেওঁক মিডল ক্লাছ বুলি কওঁ, বা আমি তেওঁক একেবাৰে কেপিটেলিষ্ট বুলি কওঁ। সেই বস্তুবিলাকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। চ' আল্টিমেটলি গোটেই বস্তুটো হৈছে কি? ইকনমি। এতিয়া এই থিয়ৰিটোৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াতো কেইবাজনো ৰাইটাৰ আছে। তাৰ ভিতৰত আমি ৱাল্ট হুইটমেন ৰুষ্টো, এওঁৰ নাম আমি ল'ব লাগিব। তেওঁ এজন আমেৰিকান ইকনমিষ্ট আৰু পলিটিকেল থিয়ৰিষ্ট। তেওঁ US ফৰেইন পলিচিক গঢ় দিয়াত তেওঁ এটা বিশেষকৈ লেটিন আমেৰিকাৰ পলিচি 1960 চনৰ সময়ছোৱাত তেওঁ এটা মানে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিলে। গতিকে ৰুষ্টৰ মতে কি? যেতিয়া আমি মডাৰ্ণ হ'বলৈ গৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে এখন দেশক মডাৰ্ণাইজ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাক কি লাগিলে? কি লাগিব? যেনেকৈ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ, ঠিক তেনেকৈ এখন সমাজতো ইকনমিক গ্ৰ'থ লাগিব। ইকনমিক গ্ৰ'থটো কেতিয়া আহিব? যেতিয়া তাত মেছিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হ'ব, উদ্যোগ স্থাপন হ'ব। এখন দেশৰ বিকাশ কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া তাত উদ্যোগবিলাক স্থাপন কৰা হ'ব। উদ্যোগ য'তে নাথাকে তাতে বিকাশটো কম হয়। তাৰ উপৰি আমি কি লাগিব? যে আমাৰ হাই লেভেল অফ ইকনমিক গ্ৰ'থ লাগিব। গতিকে ইকনমিক গ্ৰ'থ, ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অহাৰ লগে লগে ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'ব, আৰু তাৰ লগত আমাক কি লাগিব? লিবাৰেল ডেম'ক্ৰেটিক ভেলিউজ। লিবাৰেল বা আমাৰ যিবিলাক গণতন্ত্ৰ, সেই গণতন্ত্ৰৰ যিবিলাক ভেলিউজ, এই ভেলিউজবিলাক আমাৰ ব্ৰড হ'ব লাগিব। যিটো জেৰেমি বেন্থামে কৈছিলে যে আমাৰ গ্ৰেটেষ্ট গুড অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ। সেইটো কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া এখন সমাজত বস্তুবোৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া সকলোলৈকে সি অট'মেটিকলি ট্ৰিকল ডাউন কৰিব, সকলো মানুহে পাব। বস্তুবোৰ যদি যিকোনো এটা বস্তু উৎপাদন যদি কম হয়, তেতিয়াহ'লে যাৰ টকা পইচা আছে বা যাৰ সুবিধা আছে তেওঁহে লৰালৰিকে গৈ আগে ভাগে গৈ সেই বস্তুবোৰ কিনিব পাৰিব, অন্যবোৰেতো নোৱাৰিব। গতিকে সেই বস্তুটো তেওঁ কি কৈছে যে ৰুষ্টৱে কি ক'ব বিচাৰিছে যে এখন সমাজক যদি আমি আগবঢ়াই নিবলৈ বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হ'ব লাগিব, ৰেপিড ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'ব লাগিব, আৰু তৃতীয়তে ডেম'ক্ৰেটিক ভেলিউজবোৰ থাকিব লাগিব। গণতন্ত্ৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয়নো গণতন্ত্ৰ সকলো মানুহকে নিজৰ আত্মবিকাশ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধাবোৰ দিছে। এই আত্মবিকাশবিলাক হ'বলৈ হ'লে আমি কিছুমান অধিকাৰ পাব লাগিব, কিছুমান সুবিধা পাব লাগিব। আমি দৰকাৰ পৰিলে চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰিব পাৰিব লাগিব। যদি আমাৰ মুখখন বন্ধ কৰি থয়, তেতিয়াহ'লে বা প্ৰেছক যদি আমি সুবিধাটো নিদিওঁ যে তোমালোকে এইখিনি বস্তু কৰা বা এইখিনি বস্তু কোৱা, তেতিয়াহ'লেতো অসুবিধা হ'ব। এতিয়া ৰুষ্টৱে কি কৈছে? যে ইকনমিক গ্ৰ'থ
এচিভ কৰিবলৈ হ'লে বা ইকনমিক গ্ৰোথ পাবলৈ হ'লে এখন সমাজ 4টা ষ্টেজৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব লাগিব। এখন দেশৰ ইকনমিক গ্ৰোথ হ'বলৈ হ'লে 4টা ষ্টেজ আছে। প্ৰথম ষ্টেজটোক তেওঁ কি বুলি কৈছে? ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টেজ। ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টেজটো মানে কি? এই ষ্টেজত কি হৈছে, মানুহবিলাকে যিটো পৰিৱেশত তেওঁলোক আছে সেই পৰ্যায়ৰ পৰা তেওঁলোকে ওলাই আহিব নিবিচাৰে। পৰম্পৰাগত পৰ্যায়। পৰম্পৰাগত পৰ্যায়টোত কেনেকুৱা? তেওঁলোকে যিটো কাম যেনেকৈ কাম কৰিছে, তেওঁলোকৰ ৱৰ্ক কালচাৰ, কাম কৰাৰ যিটো নীতি, সেই কাম কৰাৰ নীতিটো তেওঁলোকে খুব উন্নত ধৰণৰ তেওঁলোকে নহয়। তেওঁলোকে পইচা উপাৰ্জন কৰিছে, কিন্তু সেইটো যে সাঁচিব লাগিব তেওঁলোকে নাভাবে। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে যিটো পিছ পৰি আছে, তেওঁলোকে সেইটো তেওঁলোকৰ ভাগ্যক দুৱাই দিছে যে আমাৰ ভাগ্যতে বেয়া, যে আমি এইখিনি আমাৰ ভাগ্যত আমি লিখি আনিছোঁ, গতিকে আমি দুখীয়া। তেওঁলোকৰ ৱৰ্ক কালচাৰ নাই, তেওঁলোকে যে পইচা সাঁচিব লাগে সেইটো তেওঁলোকে নাভাবে। গতিকে তেওঁলোকে এই পৰ্যায়ত বা প্ৰথম যিটো পৰম্পৰাগত পৰ্যায়, এই পৰ্যায়ত তেওঁলোকে নিজৰ পৰিৱেশটো বা নিজৰ স্থিতিটো পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কথা তেওঁলোকে নাভাবে। যিটো পৰিৱেশত তেওঁলোক আছে, তেওঁলোকে ভাবিছে যে এইটোৱে আমাৰ ৰাইটফুল থিং, আমি এনেকৈ, এইটোৱে আমাৰ ভাগ্য, গতিকে আমি ইয়াত এনেকৈ থাকিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে সামাজিক পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিশেষ কোনো যত্ন নলয়। কাৰণ এইটো সময়ত তেওঁলোকৰ মনত এনেকুৱা এটা ভাৱ হৈছে যে আমি যিখন সমাজত জন্ম হৈছোঁ, য'ত আমি সদায় আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা বা আৰ্থিকভাৱে আমাক সদায় শোষণ কৰি আনিছে, গতিকে আমি এনেকেই থাকিব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি বুলি তেওঁলোকে ভবা নাই বা বিচৰাও নাই। দ্বিতীয় পৰ্যায়টো হৈছে যে টেক অফ ষ্টেজ। টেক অফ ষ্টেজ মানে কি? ইয়াত যিবিলাক অনুন্নত দেশ, এই অনুন্নত দেশবিলাকে কি কৰিছে? তেওঁলোকে ভাবিছে যে আমি অলপ পৰিৱৰ্তন আনিব লাগে। এই অনুন্নত দেশবিলাকে যেতিয়া মনলৈ তেওঁলোকৰ আহিলে যে আমি সদায় এই ধৰণে থকাটো উচিত নহয়, আমি কিছুমান পৰিৱৰ্তন আমি আনিব লাগিব। গতিকে পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ আনিব লাগিব? আমি কিছুমান পৰম্পৰা প্ৰমূল্য আমি বাদ দিব লাগিব। কিছুমান বহুত সময়ত বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয় যে আমি এই কামটো কৰি আছোঁ, আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে এইটো চলি আছে, গতিকে ইয়াক আমি বাদ দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আজিৰ বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত সেই পুৰণিকলীয়া আওকলীয়া নীতি নিয়ম এতিয়াও জানো প্ৰযোজ্য হয়? কিন্তু প্ৰথম যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টেজ বা পৰম্পৰাগত পৰ্যায়, তাত তেওঁলোকে সেইবিলাক এৰি দিব বিচৰা নাই। ট্ৰেডিশ্যনটোকে ধৰি আছে কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ বিকাশ বা তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ গঠন নহ'ল। কিন্তু যিটো টেক অফ ষ্টেজ, এই টেক অফ ষ্টেজত কিন্তু তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমি কিছুমান চেঞ্জ আনিব লাগে। আৰু সেই চেঞ্জটো তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণকৈ ভাবিলে যে আমি কি কৰিব লাগিব? আমি পইচা সাঁচিব লাগিব, পইচা কিহবাত খটুৱাব লাগিব, ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু আমি যেতিয়া বস্তু প্ৰডাকশ্যন কৰিম, তাত আমি এটা কম্পিটিশ্যনৰ ভাৱ আনি দিব লাগিব। যেতিয়া কম্পিটিশ্যনৰ ভাৱ আহিব, তেতিয়াহে উৎপাদনৰ মানদণ্ডটো ভাল হ'ব বা ঠিক হ'ব। আৰু এইটো ষ্টেজত তেতিয়া কি হয়? আৰ্থিক গ্ৰোথ বা ইকনমিক গ্ৰোথ এটা আহে। গতিকে প্ৰথম ষ্টেজত মানুহ নিৰ্বিকাৰ হৈ থাকিল, তেওঁলোকে নিজৰ ভাগ্যক দুৱাই দি ক'লে যে যিখিনি বস্তু যেনেকৈ আছে তেনেকেই থাকিব, তাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকে কৰাৰ কথা নাভাবিলেও আৰু চেষ্টাও নকৰিলে। কিন্তু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যিটো টেক অফ ষ্টেজ বুলি কৈছে, তেওঁলোকে লাহে লাহে অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰিলে যে পৰম্পৰা কিছুমান ৰীতি নিয়ম আমি ডিছকাৰ্ড কৰিব হ'ল, তাক দলিয়াই পেলাই নতুন কিছুমান বস্তু ল'ব লাগিব। আৰু যেতিয়াই এই মনোভাৱটো তেওঁলোকৰ মনলৈ আহিলে, তেতিয়াই কি হ'ল? তেওঁলোকৰ এটা বিকাশ। তেওঁলোকে পইচা সাঁচাৰ কথা ভাবিলে, পইচা ছেভ কৰাৰ কথা ভাবিলে, পইচা ইনভেষ্ট কৰাৰ কথা ভাবিলে। আৰু লগতে তেওঁলোকে ভাবিলে যে যিকোনো এটা বস্তু যেতিয়া উৎপাদন হ'ব, তেতিয়া তাত কিন্তু এটা ধৰণৰ কম্পিটিশ্যনৰ প্ৰয়োজন। যেতিয়ালৈকে কম্পিটিশ্যন ভাৱটো নাহে, তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বস্তু উন্নতি নহয়। একেটা বস্তুকে যদি 10জন মানুহে উলিয়াই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? কোনটো ভাল? মই এইটো ভাল, গতিকে মই এইটো কিনিম। এওঁ বস্তুটো বেয়া, XYZ 3টা বস্তু উলিয়াইছে, Xৰ বস্তুটো বেটাৰ, গতিকে মই ডেফিনেটলি পইচা দি পেলাই Xৰ বস্তুটোৱে কিনিম। Y আৰু Z কি ভাবিব যে নহয়, ময়ো মোৰ বস্তুখিনি তেওঁৰ সৈতে সমান বা তেওঁতকৈ বেটাৰ কৰোঁ। চ' এই যে প্ৰচেছ, এই কম্পিটিশ্যন, এইটোৱে কি কৰিব? ইকনমিক গ্ৰোথটো আপলিফ্ট কৰিব।
আৰু গতিকে এই ষ্টেজত আমি কিছুমান আৰ্থিক বিকাশ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তৃতীয় ষ্টেজটো হৈছে কি ফৰেন এইডৰ এছিষ্টেঞ্চ। এই থাৰ্ড ষ্টেজত আমি যেতিয়া সোমাম তেতিয়া এই যিবিলাক ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ, এই ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজবিলাকে কি কৰিব, তেওঁলোকে ফৰেন এছিষ্টেঞ্চ ল'ব। ফৰেন এছিষ্টেঞ্চৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিব, তেওঁলোকে নিজৰ টেকন'লজি তেওঁলোকে ইম্প্ৰুভ কৰিব আৰু তেওঁলোকে নতুন নতুন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ তেওঁলোকে গঠন কৰিব আৰু টেকন'লজিকেল মেচিউৰিটি তেওঁলোকে আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। গতিকে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে কি কৰিছে, কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল ভেলিউজৰ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনছ চকুত পৰে। তেওঁলোকে কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল নিয়ম কানুন ৰীতি নীতি এইবিলাক তেওঁলোকে লাহে লাহে নাইকিয়া কৰি পেলাইছে আৰু তেওঁলোকে কিছুমান ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজৰ যিবিলাক সামাজিক অনুষ্ঠান আছে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনছবিলাকৰ দ্বাৰা তেওঁলোক মটিভেটেড হৈছে যে এই দেশবিলাকত এই ধৰণে কিছুমান নিয়ম কানুন ৰীতি নীতি চলাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বিকাশ হৈছে বা তেওঁলোকৰ গ্ৰোথ হৈছে। গতিকে এইদৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰিব। আৰু ফ'ৰ্থ ষ্টেজটো হৈছে কি, এইটো হৈছে দ্য ফাইনেল ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্ট। আৰু এই ফাইনেল ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্টত কি হয়, ইয়াৰ যিটো ইকনমিক গ্ৰোথ আৰ্থিক যিটো বিকাশ সেইটো খুব ওপৰ কনজাম্পশ্যনৰ ওপৰ লেভেলত হয় আৰু বস্তু কিনা বেচা কনজাম্পশ্যন এইটো খুব হায়াৰ লেভেলত হয় আৰু মানুহৰ যিটো লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেইটো বহুত উন্নত হয়। গতিকে মডাৰ্ণাইজেশ্যন হ'বলৈ হ'লে এখন সমাজ এই 4টা পৰ্যায়ৰ মাজেদি পাৰ হ'ব লাগিব বুলি ৰুষ্টৱে কয়। কিন্তু তেওঁ যিসকল ডিপেণ্ডেঞ্চি থিয়ৰীৰ ওপৰত তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰি আহিছে তেওঁলোকে কিন্তু এটা কথা কৈছে যে এই মডাৰ্ণাইজেশ্যন থিয়ৰীটো এথনোচেন্ট্ৰিক মানে কি, সি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াতহে কনচেনট্ৰেট কৰিছে, সি আশে পাশে থকা বা অন্য দূৰলৈ সি যোৱাগে নাই। তেওঁলোকে এই তত্ত্বটোৰ মতে যে অকল সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোৰ বিকাশ বা গঠনৰ ওপৰতহে তেওঁলোকে চকু দিছে, বাকীখিনি তেওঁলোকে দিব পৰা নাই। যিসকলে মডাৰ্ণাইজেশ্যন থিয়ৰীটোৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে তেওঁলোকে কিন্তু এটা কথা পৰীক্ষা কৰি নাচালে বা পৰীক্ষা নিৰীক্ষণ কৰি নাচালে যে আগৰ যিবিলাক কলনিজ আছিলে এই কলনিজবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্টটো কিহৰ কাৰণেনো নহ'লে। তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ কৈ দিলে যে এখন সমাজত বিকাশ কৰিবলৈ হ'লে আমি 4টা পৰ্যায়ৰ মাজেদি পাৰ হ'ব লাগিব আৰু প্ৰথম ষ্টেজত মানুহ গমেই পোৱা নাই যে বিকাশৰ কাৰণে কি কি লাগে, গতিকে তেওঁলোক নিৰ্লিপ্ত বা নিজৰ সেই আগৰ মতে তেওঁলোকে থাকিলে। কিন্তু ছেকেণ্ড ষ্টেজ থাৰ্ড ষ্টেজৰ সচেতনতাটো আহিলে আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে সেইটো তেওঁলোকে বুজিলে আৰু ফ'ৰ্থ ষ্টেজত তেওঁলোকে যিখিনি আশা কৰিছিলে বা যিখিনি তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে পালে। কিন্তু এই মডাৰ্ণ থিয়ৰিষ্টসকলে এটা কথা তেওঁলোকে চকুমুদি থাকিলে বা তেওঁলোকে হয়তো উপলব্ধি নকৰিলে যে যিবিলাক দেশ কলনি হিচাপে আছিলে, উপনিৱেশ হিচাপে আছিলে, এইবিলাক দেশক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে পৰিৱেশটো অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হৈছে নে নাই। তেওঁলোকে কৈহে গ'ল যে এইকেইটা ষ্টেজত সোমোৱাৰ লগে লগে হ'ব, কিন্তু এই ষ্টেজকেইটাত সোমাবলৈ হ'লে এজন মানুহ যেনেকৈ এটা ল'ৰাক ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে সকলোৱে ৰুডিয়াৰ্ড কিপলিঙৰ মৌগলি ষ্টৰিটো শুনিছা। তেওঁক আমি কি কৰিছিলোঁ, হাবিত পাইছিলোঁ। হাবিৰ পৰা যেতিয়া তেওঁক মানুহে ধৰি আনিলে তেতিয়া তেওঁৰ মানুহৰ যিবিলাক স্বভাৱ চৰিত্ৰ তেওঁৰ একো নাছিলে। তেওঁক সমাজত এৰি দি যোৱাটো আজিৰ পৰা মানুহ হ বুলি ক'লে হ'ব জানো? নহ'ব নহয়। গতিকে তাৰ আগতে তেওঁক ট্ৰেইনিং দিব লাগিব, কাৰণ তেওঁ সি কথা ক'ব নাজানিছিলে, সি খোজকাঢ়িব নাজানিছিলে, সি উল্ফৰ লগত আছিলে, গতিকে সি তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কেঁচা বস্তু সি খাইছিলে। গতিকে তাক আগতে শিকাব লাগিব, হয়নে নহয়, যে তই এনেকৈ কথা কবি, তই এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবি, তই এনেকৈ ৰ'দত ওলাবি, এনেকৈ গা ধুবি। এই ট্ৰেইনিংবিলাক দিয়াৰ পিছতহে সি এখন সভ্য সমাজত সভ্য ব্যক্তি হিচাপে সি নিজকে পৰিচয় দিব পাৰিব। এই কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ সেই একেটা ধৰণৰে কথা। ইমান দিনে শোষণত থাকিলোঁ, আমাৰ যিবিলাক সামগ্ৰী আছিলে, আমাৰ যিবিলাক বস্তু আছিলে সেইবিলাকতো চব ব্ৰিটিছসকলে লৈয়ে গ'ল বা কলনিয়েল মাষ্টাৰ্ছ অন্য ঠাইত যোনসকল আছিলে সকলোৱে লৈ গ'ল। গতিকে আমাৰতো উন্নতি নহ'লে।
গতিকে সেই উন্নতি কিয় নহ'লে সেই অনুকূল পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰাৰ ব্যৱস্থাটো আগতে কৰি ল'ব লাগিব নহ'লে এনেই মুখেৰে ক'লেই নহ'ব যে 4টা পৰ্যায়ত আমি সোমাই পৰাৰ লগে লগে 4th ষ্টেজটো যেতিয়াই পাম তেতিয়া আমাৰ বিকাশ হ'ব থিয়ৰিজবিলাকে কি কৰিলে যে যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ টাৰ্মছ অফ ট্ৰেড বা যিটো ডেভেলপমেণ্ট বা যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব লাগে সেইটো সেই টাৰ্মছ অফ ট্ৰেড বা সেই ডেভেলপমেণ্টটো কি ধৰণে হ'ব লাগিছিল কি ধৰণে হোৱাটো উচিত আছিলে সেই গোটেই বস্তুখিনি কিন্তু তেওঁলোকে পাহৰি গ'ল বা তেওঁলোকে ইগন'ৰ কৰিলে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে এটা ছিষ্টেম উলিয়াই দিম আৰু সেইটোৱে সকলোকে ফিট হ'ব যে ওৱান চাইজ ফিটছ অল যে মই এটা ঘৰত কোট চিলালোঁ মোৰ অৱস্থা খুব ভাল নহয় কিন্তু মই জাৰকালি পিন্ধিব লাগিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালী 5টা গতিকে 5টাই পিন্ধিব লাগিব এটাটো বহুত ডাঙৰ 10 বছৰীয়া এটা তিনি কেঁচুৱা পানী কেঁচুৱা এবছৰীয়া গতিকে মই 4টা বাচ্চাৰ কাৰণে 4টা কোট চিলাব নোৱাৰোঁ গতিকে মই এটা কোটেই চিলালোঁ এটা কোটকে 4টাকে পিন্ধালোঁ সেইটো গাত খাব জানো সেইটোতো গাত নাখায় 4জনৰ চাইজ বেলেগ হ'ব ৱেইট বেলেগ হ'ব হাইট বেলেগ হ'ব গতিকে এই মডাৰ্ণ থিয়ৰিজ সকলোকে একেটা কামেই কৰিলে তেওঁলোকে কি কৰিলে যে এটা তত্ত্ব তেওঁলোকে দাঙি ধৰিলে ওৱান চাইজ ফিটছ অল যে সকলো ক্ষেত্ৰ সকলোকে এইটোৱে খাব গতিকে এইটো বস্তু কিন্তু সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে যিটো ৰুষ্টই যিটো তত্ত্ব দিলে সেই ৰুষ্টৰ তত্ত্বটোত আমি যিবিলাক আণ্ডাৰ ডেভেলপড অনুন্নত দেশ এই অনুন্নত দেশবিলাকক কিটো ধৰণেৰে আমি তেওঁলোকক ওপৰলৈ নিয়াব পাৰিম বা কেনেকৈ তেওঁলোকক উন্নতি কৰিব পাৰিম সেইটোৰ বিষয়ে কিন্তু তেওঁ একো আমাৰ আগত ক'ব নোৱাৰিলে গতিকে এণ্ডাৰ গুণ্ডাৰ ফ্ৰেংকৰ যিটো তত্ত্ব যে ডিটৰিয়েটিং আমাৰ যিটো ইকনমিক কণ্ডিশ্যনছ অৰ্থনৈতিক যিটো কণ্ডিশ্যন যিটো কথাৰ কাৰণে দেশবিলাকে উন্নতি কৰিব পৰা নাই এইটো হৈছে কি বেচিকেলি তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ যিবিলাক পেৰিফেৰিত যিবিলাক ষ্টেট আছে এই পেৰিফেৰিৰ ষ্টেটবিলাকে কি কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে এতিয়াও কোৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোক নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে তেওঁলোকৰ নিৰ্ভৰশীলতাটো কমাব তেওঁ পৰা নাই গতিকে ডেভেলপড আৰু আণ্ডাৰ ডেভেলপড বা আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ মাজত তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছে যে এটা যিটো ডিফাৰেঞ্চ আছে সেই ডিফাৰেঞ্চটো তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে আণ্ডাৰ ডেভেলপড কি হৈছে এইটো এটা ৰিজিয়নৰ লগত এটা ৰিজিয়নেল বা এটা এৰিয়াৰ লগত সি জড়িত যে এই দেশখন আণ্ডাৰ ডেভেলপড হৈ আছে বিভিন্ন কাৰণত আণ্ডাৰ ডেভেলপড হৈ থাকিব পাৰে যেনেকৈ ধৰা তাত কিছুমান ৰিচোৰ্চ থাকিব পাৰে আছে কিন্তু ৰিচোৰ্চ থকা সত্ত্বেও কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিব পৰা নাই তাক ইউটিলাইজ বা তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এছিয়া আমেৰিকা আফ্ৰিকা এই কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ কথা কৈছে এইবিলাক কলনিয়েল কাণ্ট্ৰিজ আছিলে আৰু এই কলনিজৰ আণ্ডাৰত থকা সময়ছোৱাত এই কাণ্ট্ৰিজখিনি দেশখিনি বা এই কলনিয়েল কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ বিকাশ নহ'ল কোনো ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট নহ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ যিবিলাক সা সামগ্ৰী আছিলে যিবিলাক উৎপাদন তেওঁলোকৰ হৈছিলে বা যিবোৰ বস্তু আছিলে সেইবিলাকক তেওঁলোকে কিন্তু ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাছিলে ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ্ছবিলাক যেতিয়া প্ৰি কলনিয়েল ষ্টেজতো তেওঁলোকৰ বিকাশ ইমান নাছিলে আফটাৰ কলনি মানে পোষ্ট ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া তেওঁলোকক ল'লে তেতিয়া কি হৈছিলে তেওঁলোকৰ পৰা ৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক উলিয়াই লৈ গুচি গ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ কি হ'ল লোকচানতে থাকিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজলৈতো তেওঁলোকৰ একো নাথাকিলে গতিকে তেওঁলোকৰ ৰিচোৰ্চ বা তেওঁলোকৰ ইকনমি এই যিবিলাক কলনিয়েল কাণ্ট্ৰিজ এই কলনিয়েল কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ স্কোপ তেওঁলোকে ব্ৰিটিছসকলে বা যিবিলাক উপনিৱেশ মাষ্টাৰ কাণ্ট্ৰিজ আছিলে সেইবিলাকে কোনো ধৰণৰ নিদিলে গতিকে তেওঁলোকে পেৰিফেৰিটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ পেৰিফেৰিয়েল ষ্টেটছবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ডমিনেঞ্চটো তেওঁলোকে সদায় ৰাখি ধৰিলে তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যাবলৈ নিদিলে গতিকে এই বিকাশটো ফ্ৰেংকৰ যিটো তত্ত্ব সেই ফ্ৰেংকৰ তত্ত্বটো হৈছে কি যে আমি ডিপেণ্ডেণ্ট যেতিয়ালৈকে হৈ থাকিম সেই ডিপেণ্ডেঞ্চিটো গুচাব নোৱাৰালৈকে কিন্তু এই পেৰিফেৰি ষ্টেটছবিলাকৰ কেতিয়াও গ্ৰ'থ বা কেতিয়াও বিকাশ নহয়
গতিকে ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো ডিটেৰিয়েট কৰিছে বা তেওঁৰ যিটো কনচেপ্ট অফ আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট সেইটোত কি কৈছে যে ক'ৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকে সদায় বাকী কাণ্ট্ৰিজবিলাকক পভাৰ্টিত বা তেওঁলোকে সদায় দৰিদ্ৰতাৰ মাজতে ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে গতিকে বেচিকেলি আমি কি দেখিলোঁ যে নিৰ্ভৰশীল তত্ত্বটোৱে আমাক কি বুজাইছে যে আমি হিষ্ট্ৰীলৈ চাব লাগিব বুৰঞ্জীৰ পাত আমি লুটিয়াই চাব লাগিব আৰু এই বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়াই চালে আমি কি দেখিছোঁ যে আমাৰ বিকাশবোৰ কি কাৰণে হোৱা নাই বিকাশবিলাক নোহোৱাৰ কিটো কাৰণ যে এতিয়াও যিবিলাক কাণ্ট্ৰিজ আমি ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ বুলি কওঁ যিবিলাকক আমি থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজ বুলি কওঁ এই থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজবিলাকে এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে ইমান দিন শোষণত থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিছুমান ড্ৰবেক্স থাকি গ'ল যিটো কথাৰ কাৰণে তেওঁলোকে উন্নত দেশসমূহৰ লগত এতিয়াও ফেৰ মাৰিব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া উন্নত দেশবিলাকে কি কৰিছে তেওঁলোকক এতিয়া ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকক লোন দিছে তেওঁলোকক সুবিধা দিছে কিন্তু আজি পষ্ট মডাৰ্ণ পিৰিয়ডতো আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিবিলাক দেশ পিছপৰা সেই দেশবিলাকৰ উন্নতি কিন্তু এতিয়াও হ'ব পৰা নাই কাৰণ এতিয়াও তেওঁলোকে এই পেৰিফেৰী ষ্টেটছবিলাক এতিয়াও তেওঁলোকে উন্নত দেশবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ এতিয়াও তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এতিয়াও এনেকুৱা কিছুমান দেশ আছে য'ত তেওঁলোকৰ টেকন'লজি ইমান নাই বা ইমান ডেভেলপ নহয় এতিয়া আমি ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজবিলাকে চাওঁ বা এতিয়া আমি এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাকে চাওঁ এতিয়া এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱাকৈ চাওঁ যে এছিয়া এতিয়া চাইনা হওক ইণ্ডিয়া হওক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আশে পাশে থকা আমাৰ কিছুমান নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ লাইক পাকিস্তান বাংলাদেশ এইবিলাকো ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ কিন্তু তেওঁলোকৰ ইকনমি কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ এতিয়াও যথেষ্ট পিছপৰা বা এতিয়াও যথেষ্ট নিম্নমানৰ হৈ আছে গতিকে যেতিয়ালৈকে আমি এই এডভান্স ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজৰ টেকন'লজি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বা ল'ব নোৱাৰোঁ বা আমি পিছ পৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এখন দেশৰ বিকাশ বা উন্নত কেতিয়াও নহয় গতিকে ফ্ৰেংকৰ যিটো নিৰ্ভৰশীল তত্ত্ব তাত তেওঁ এটাই কথা কৈছে বা এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছে আমাৰ আগত যে পেৰিফেৰী ষ্টেটছবিলাকৰ উন্নতি নহ'লে বা যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ক'ৰ ষ্টেটবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কেতিয়াও বিকাশ নহ'ব গতিকে আমি আজি কি চালোঁ আমি এইখিনি বস্তুৱেই দেখিলোঁ যে ডিপেণ্ডেঞ্চি থিয়ৰিটোৰ যিটো মডাৰ্ণাইজ থিয়ৰি সেইটো ক্ৰিটিকসকলে কেনেকৈ সমালোচনা কৰিছিলে বা লিবাৰেলছ যিসকল আছিল লিবাৰেল থিংকাৰ্ছ এই লিবাৰেল থিংকাৰ্ছসকলে কি ধৰণেৰে তেওঁলোকে তত্ত্বটো আগবঢ়াইছে তাৰ ভিতৰত আমি এডাম স্মিথৰ নাম লৈছোঁ আমি ডেভিড ৰিকাৰ্ডৰ কথা কৈছোঁ আমি জেৰেমি বেন্থামৰ কথা কৈছোঁ তো জেৰেমি বেন্থামে কি বিচাৰিছিলে কি কৈছিলে যে এখন দেশত ডেমক্ৰেচি থাকিব লাগিব পপুলাৰ ডেমক্ৰেচি যেতিয়া ডেমক্ৰেচি থাকিব তেতিয়া কি হ'ব সকলো মানুহেই সমানে সুবিধা পাব গতিকে এখন দেশক আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে ইকনমিকেলি তেওঁলোকক আমি এডভান্স কৰিবলৈ হ'লে আমি কিছুমান পৰম্পৰা ট্ৰেডিশ্যনেল ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ আমি বাদ দিব লাগিব আৰু আমি নতুন কিছুমান বস্তু আমি ল'ব লাগিব গতিকে আমাৰ যিটো মডাৰ্ণাইজেশ্যন থিয়ৰি ৰুষ্টয়ে যিখিনি কথা কৈছে যে এখন ষ্টেজ বা এখন চাৰিটা ষ্টেজৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈ পেলাই আমি 4th ষ্টেজতহে আমি ডেভেলপমেণ্টৰ পৰ্যায়টো পাওঁগৈ কিন্তু এই পৰ্যায়টো পাবলৈ যাওঁতে তেওঁ কিন্তু কিছুমান বস্তু তেওঁ ইগন'ৰ কৰিছে বা তেওঁ আমাৰ আগত ছবিখন দাঙি দিব পৰা নাই বা দাঙি ধৰিব পৰা নাই যে এই বস্তুবিলাক সকলো কাৰণে সমান নহয় প্ৰত্যেকৰ নিজৰ নিজৰ কিছুমান সুবিধা অসুবিধা আছে কিছুমান জেগাত তেওঁলোকৰ গ্ৰোথ হয় কিছুমান জেগাত বস্তু গ্ৰোথ নহয় গতিকে সেইবিলাক চাই পেলাইহে আমাৰ বিকাশটো হ'ব গতিকে নিৰ্ভৰশীল তত্ত্বটো এইটোৱে বুজাইছে যে পেৰিফেৰী ষ্টেটছবিলাক এতিয়াও মেইন ক'ৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থকাৰ কাৰণে নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে থেংক ইউ